transcription, it was polymerization of nucleotide. Now, this is polymerization of amino acid with a template made by nucleotide. Means we will read in nucleotide form and write in amino acid form. We will read a polynucleotide and we will write a polypeptide. It is similar to reading an English novel and translating it into your mother tongue. Right? That's why the term translation was coined, because it is converting the language written in nucleotide to language or product by amino acids. Fine. Now, the language written in polynucleotide based on a system is called codon. Right? The genetic code is already taught to you. So, now approach the genetic code. You know about the features of the genetic code. Correct? Do you know about the differences in genetic code in cytosolic and mitochondrial system? Is there any difference? Bolo? There are differences like in cytosolic. There is only one codon for methionine, whereas in mitochondrial system there are two codons for methionine. Slight differences are there. Okay. There are 4 stop codon, 3 stop codon, but whereas there are 4 stop codon in mitochondria. Slight differences are there in mitochondrial system. Since the mitochondrial system is more primitive, so it was developed, it was changed when it became the cytosolic system. Anyway, for each amino acid there is a particular tRNA molecule. The tRNA molecule is a unique molecule. tRNA molecule is a unique molecule. It is a polynucleotide, it is an RNA, but it recognizes DNA on one hand and amino acid on the other hand. The hand which recognizes the amino acid is called acceptor arm, and the hand which recognizes the RNA, mRNA is called anticodon arm. Right? So, in one side it will recognize mRNA, in another side it will recognize particular amino acid. Now, from where they will get amino acid? In the cell, there is a pool of amino acid. Whatever protein is produced in the cell, after its work is over, it is degenerated, degraded, and amino acids are stored in the cell and the mitochondrial system. These mitochondrial systems for mammals, see, which is usually a stop codon, which is TRP, which is usually isoleucine in cytosol, that is methionine. Just remember these 4 points. These 4 points to remember, this is important. They will ask, like, what are the features of genetic code? You say 5 features are there, and then they will ask you that in all the systems it is not followed. Although it is called universal, but it is not truly universal. Explain. So, there you must mention that in mitochondrial system there are few differences. These are like this. So, just remember these 2 columns. See, this arginine becomes stop codon. Correct? Fine. So, there are 4 stop codon in mitochondrial system, whereas there are 3 stop codon for cytosolic system. Alright. So, you remember this point. We go to next quickly. You have idea about this molecule? This is a structure of tRNA. This is a structure of tRNA. More precisely, if anyone can say, this is a secondary structure of tRNA. It looks like a clover leaf. Secondary structure. What about the tertiary structure? It is L-shaped. L-shaped. Right? So, actually it functions in L shape, but for better understanding of the structure, we draw it in secondary form. It does not exist in this form in nature. Anyway, so it has got certain features are there.
This is called T-arm, this is called D-arm, and this is called anticodon arm. These three are called anticodon. Whether it is codon or anticodon, it is always read from 5' to 3' direction. Always read from 5' to 3' direction. Now, the machinery for protein biosynthesis is called ribosome, the factory where it is fitted. tRNA comes from one place, mRNA comes from another place, and amino acid comes from the amino acid pool. All these three parts are assembled in a factory called ribosome. Here, a ribosome has no membrane. It is made up of ribosomal RNA and certain proteins. The composition of different ribosomes you must remember. You must remember. What are those? Prokaryotic and eukaryotic. Prokaryotic is 80S, subunits are 30S and 50S. The 30S contains 20 or more amino acid polypeptide, and this contains more than 30 polypeptide. What are the ribosomal RNA present? You must remember this. You have to remember the weight of the ribosome, 16S and 23S and 5S. What is the difference here? 16 will become 18. The function will remain same. Only the weight will increase in eukaryote. It will become 18S. 23 will become 28S. 5S will remain same. 5.8S will be added an extra for eukaryote. 5.8S. Okay. For eukaryote, larger subunit has got 3 types of ribosomal RNA. For prokaryote, larger subunit has got 2 types of ribosomal RNA. Now, what is the function of 28S rRNA? It is a ribozyme. It is called peptidyl transferase. Means this is the ribosomal RNA which is responsible for peptide bond synthesis. 28S rRNA is a ribozyme, which means it's a RNA with enzymatic activity. Ki kore eta? Peptide bond synthesis. Peptide bond synthesis kore. So, for synthesis of peptide bond, we do not require protein. Means, for laying egg, we do not need hen. Right? For laying egg, we do not need hen. Otherwise, the question will again go round and down. If we are supposed to produce peptide, how can we use peptide to produce peptide? Huh? So, the first peptide was formed by RNA. Correct? Any question here? No. What about mitochondrial system? This will change to 55S. Here it is 70S, this is 80S, and in mitochondrial system it is 55S. Now the translation process. Here I would suggest you, there are 3 diagrams: initiation, elongation and termination. Very easy diagrams. The best book according to me is Harper's, which has given the diagram. Rest all books have copied the same diagram because that was the original diagram presented in the publication by the discoverer to explain the matter. The same diagram has been copied in Harper, and rest all books have copied from there. So just look for Harper, that diagram is present. You can see the diagram. Now in the diagram, it has been explained in eukaryotic model. Okay. Till few years back, there was a tendency of asking prokaryotic model, and in the book they used to give for eukaryotic model, and in the book they used to provide prokaryotic form. Means, am I clear? No. In the examination, they used to ask eukaryotic model of translation, and in the book only the prokaryotic model was available. Understood? Later on they changed. They started asking the prokaryotic model, and the book is now providing eukaryotic model. Huh? When we studied at your age,
we studied prokaryotic model and had to write eukaryotic model. Now you are asked to write prokaryotic model, whereas the books have given in eukaryotic model. The slight changes. You remember any of these and rest will be easier. Among them, the eukaryotic model is little bit difficult, it's complicated. So if you remember the eukaryotic model, you can remember the side points of the differences between the eukaryotic and prokaryotic, and you can write or draw it as well. Suppose the question comes like this, write the prokaryotic model, and you don't remember the prokaryotic model. Forget it, don't worry. Write down the eukaryotic model with a note what are the changes in that diagram, that's all. If it was a prokaryotic model. Okay? So just don't get afraid. You can write and you will get full marks, don't worry. Okay? So now we will start. The initiation process has got two phases. One is the charging or activation of tRNA. Another is formation of initiation complex. Here in the class, you just learn the phases and the sequence of events. The diagrams have been given in any book. Okay? Try to understand the sequence of events in this classroom. That will help you. Alright? If you can remember, if I can remember, you can remember. Huh? So you can remember the sequence of events, you can draw the diagram on your own. Clear? If you draw the diagram, you can write on your own by seeing the diagram. It's all only about framing the sentences, that's all. Yeah? So, the initiation part has got two phases. One is activation of tRNA or charging the tRNA with the amino acid. The second part is formation of initiation complex. Means an association where these three things come together. The ribosome, mRNA, tRNA with amino acid. Right? Now to form amino acid tRNA, we have, how many amino acids we have? Standard 20 amino acids. So we have 20 different enzymes to form 20 different amino acid tRNA. 20 amino acid, 20 different amino acid tRNA synthetase enzymes are present for each amino acid and tRNA species. Now this enzyme, amino acid tRNA synthetase, is specific for both the species, the tRNA species as well as the amino acid. This enzyme is specific for both the species, tRNA as well as amino acid. Both of these should match, then only that particular enzyme will act, and this amino acid tRNA will be formed, where amino acid will be attached to the acceptor arm. What is the sequence of acceptor arm? CCA. CCA. Right? These are post-transcriptional modification of tRNA. The last three will be CCA, irrespective of any amino acid tRNA. Added. Now this reaction utilizes one molecule of ATP, but it is broken twice. So that is equivalent to using 2 ATPs. 1 ATP broken twice means 2 ATPs, equivalent to using 2 ATPs. So AMP plus PPI, then PPI will be broken into 2PI. The energy will be required to transfer the amino acid onto the 3' end. Clear? Now the next phase, formation of initiation complex, has got these subphases. These subphases. The first phase is dissociation of the subunits. In order to run the assembly, the factory must open the gate first. So the two subunits will dissociate, and the other materials will sit in between them, and then it will close.
So first thing will form dissociation of subunits. Second will be formation of ternary complex. What is ternary complex? The mRNA which is to be read by amino acid tRNA has to be processed. Why? mRNA is a big molecule. You don't know from where to start reading. You don't know from where to start reading. AUG is a start codon. How do you know where is it located? So there must be a mechanism to make that visible to you so that you understand from this point I must start reading. If you open a new book, new chapter, what is the signal? The first letter of the first sentence will be capital. Big capital. That means that is the start of the paragraph. Clear? Similarly, so that to identify from where to start, we need certain protein to be associated, and this association is called ternary complex. Formation of ternary complex. Next comes formation of 43S pre-initiation complex, followed by 48S pre-initiation complex, and followed by last is 80S initiation complex. That means two subunits again getting associated. Okay, so these 5 phases you must remember. Now we will go to this diagram. Okay, you have to practice 10 times. Just practice. 10 times you practice, it will be very easy. I guarantee you. You might forget anatomy, but you will not forget this diagram. Very easy. Very easy. Let me explain the diagram. From where to start and how to proceed. Right? Fine. Now, this is 1, 2 and 3. 3 units. What is the first unit? Dissociation of subunits. Now, this is 80S. It is being dissociated in 2 halves. Small subunit and large subunit. Right? Suppose you have a water droplet. You want to divide it. If you blow, what will happen? It will go away, and again when you stop, it will come and join together. But if you put a piece of paper in between, then the 2 droplets will gather on the either side of the paper, but they won't be able to come in contact. So they cannot join. So physically you are separating, or you are not allowing them to come closer and join, because the joining places you have blocked. Correct? The same thing is done by introduction of these factors. Factors 1A, 3 and 5. These factors is called EIF. EIF means eukaryotic initiation factor. Eukaryotic initiation factor. So these factors will come and sit in the space where interface of 2 subunits. So the 2 subunits cannot rejoin. They will remain separated. Clear? Now the 40S will be added. Now in this side you come. Activation of mRNA. Now here you have, can you read this one? This is 4F factor, EIF factor 4F, which is made up of 2 other factors, 4E plus 4G and 4A. 2 factors, 4G, 4A and 4E. When they meet, they form 4F. This is the cap region, which is downstream or upstream? Upstream to the start codon.
upstream to the start codon. মানে তার আগে cap region. The 4F will bind the cap region and the attachment of 4F will help in binding of 4B. In this process, you require ATP in every step. Now, the 4B and 4F bound, this complex is called ternary complex. Sorry, activated mRNA. Activated mRNA. It is ready, activated mRNA. Now you go to tRNA. The first tRNA, first amino acid to be added is always methionine. AUG codes for methionine, the first will be methionine. So the methionine tRNA will be attached with EIF. The dot is solid. The solid dot represents GTP. So it is GTP bound EIF2. EIF2 has got two parts, 2A and 2B. 2A is the active form, 2B is the inactive form. If it is bound with GTP, it is active. If it is bound with GDP, it is inactive. Clear? Now here, you see this 2B is formed when it attaches with 2 with blank dot, means GDP. Then one GTP will replace the GDP and it will become 2A, is the active form. Then it will go, the active form will be added here. The 2B will go there, out. The inactive form will leave the complex, the active form will go and bind the amino acid tRNA to form an energy-rich compound. To form energy-rich compound. Now this ternary complex will then be placed at the 40S. This step will be followed by attachment of mRNA, but not at the start codon, somewhere near the cap region. Then the mRNA will be pulled through the ribosome. This pulling action will require ATP, and in this pulling action, the AUG will come and attach with the anticodon to the start codon. Is it clear? The mRNA will be pulled through the ribosome so that the start codon is properly placed on the anticodon of the amino acid tRNA. And this whole process will require ATP. Now, for synthesis of peptide bond, we require 28S rRNA, but that is not present in 40S subunit. So the 80S, 60S subunit must be joined. So next step will be joining the 60S subunit. But how it will join? Because already the place is occupied by 1, 3 and 5. So it will join by dislodging 1, 3 and 5. And in this process, what will be laid off? What will be laid off? The ternary complex formed by EIF2, the 2 with GDP will be out. See, till this, it was holding the GTP. In the next step, what is this 5B? 5B means, I told A means active, B means inactive form. So when the 5B comes, 5A becomes inactive and it detaches from the 40S subunit, giving a signal that it is time to reassociate with the large subunit. And this subunit will attach at the cost of hydrolysis of GTP molecule present in the ternary complex as well as in the 5B. Correct? With this energy expenditure, there will be reassociation of subunit. Now, what is formed is an 80S initiation complex. Now, it is ready to synthesize the first
peptide linkage, provided the next site is occupied by another amino acid tRNA. As and when the new amino acid tRNA will be added to the vacant site next to it, it will go on synthesizing one after another peptide bond. Is it clear? So, three parts of this diagram, this one, this one, this one. Now, coming to the difference between eukaryotes and prokaryotes. Tell me, where it's a common sense, common knowledge, very easily you can tell me. In which all places you see there must be some changes, right? Correct. The weight of the ribosome subunit. What is next? Any change here? Yes. What is the change? Transcription and translation occurs simultaneously. Number one, this is the first change. Number two, prokaryotic mRNA does not require any post-transcriptional modification. So, no question of cap, no question of factor 4F. Okay? Then, this one, in prokaryotic system, the first amino acid tRNA is not met tRNA. It is F-met, formilated methionine containing tRNA. Right now, F-met. These are the points, differences. Number one, the weight of the ribosome. Number two, no cap. Number three, actually bolam, F-met. The starting material is not methionine tRNA, it is formilated methionine tRNA. F-met, small f, capital M, small e, small t. F-met. Formilated methionine. Okay, one change. Next changes. All these factors, যা যা factor আছে, same factor থাকবে, 2A, 2B থাকবে না, GDP bound 2, GTP bound 2. Instead of having 2A, 2B, 5A, 5B, it will be only 5, 2, 1, not 1A, 1B, 1, 2, 5, no AB subdivision. Okay, and how you will write that one? Instead of having EIF, it will be IF only, initiation factor. So, the first one here, it will be 1, 3 and 5. Second one here, it will be IF, 2, GTP bound and GDP bound. GDP bound means active, which resembles 2A here. It is GTP bound 2 in prokaryotic system. Next is 5. You see 5B comes and 5 is released, means only 5 here. Only 5, factor 5, that's all. No 5A, 5B. Clear? Alright? So, if you draw this one and then if you can remember this one, you can write that one. And one more point you can add that the initiation process, it not only requires the cap region for eukaryotic system, it also requires the poly-A tail. The poly-A tail of mature mRNA in eukaryotic system must be bound with certain proteins called PAB, poly-A binding proteins, which actually helps in recognition of start codon along with cap, okay, which is missing in case of prokaryotic system, right? So, almost altogether 5 or 6 points will be there. Clear? Any questions? Should I repeat one more time?
এর আমাদের তিনটে পার্ট। ইলংগেশনের মজা আছে, সেটা কি? এই আরবিসি, এই সরি আরবিসি রাইবোজোমটাকে আমরা যদি এরকম ভাবে আঁকি, তাই না? এই রাইবোজোমের মধ্যে একটা ইমাজিনারি, কাল্পনিক সাইট রাখা হয়। কি সাইট? এ সাইট, বি সাইট আর ই সাইট। A for amino acyl site, P for peptidyl site, E for exit site। ঠিক আছে, তিনটে সাইট আছে। মানে রাইবোজোমের ভিতরে তিনটে চেয়ার হচ্ছে গ্লুটামিক অ্যাসিড, মনে রাখবি। ঠিক আছে, তুই হচ্ছিস মিথিওনিন, হচ্ছে গ্লুটামিক অ্যাসিড। ঠিক আছে, ও কোথায় বসে আছে? which side he is occupying? P side. which side he is occupying? A side. So he is newly added amino acid tRNA. Correct? Newly added amino acid tRNA. Now to Radhar. Peptide bond is formed. Correct? After the formation of peptide bond, they must shift their chair. What? Shift kar. তুই আছিস কোথায়? তুই ওখানে যা, হাত ধরে যা, খাচ্ছে না। হ্যাঁ, বস। তাহলে কি হলো? E site occupied by methionine added with glutamic acid. A site is occupied by alanine. ঠিক আছে, হলো? নেক্সট কি হবে? নাও নিল, এবার শিফট কর। হ্যাঁ, ও বেরিয়ে গেল। কেন বেরিয়ে গেল? ওকে টিআরএনএ অ্যামিনো অ্যাসিডটাকে দিল, দিয়ে বেরিয়ে গেল। তো ওখানে কি রয়েছে? মিথিওনিন, গ্লুটামিক অ্যাসিড আর অ্যালানিন, অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড, তাই না? বন্ড ফর্ম কর। বন্ড ফর্ম করতে কি লাগবে? হোয়াট ইজ দ্য এনজাইম? 28S RRNA, পেপটিডাইল ট্রান্সফারেজ। ঠিক আছে, এবার আবার সরবে। কিন্তু এই যে সরবে, এই সরাটা কিভাবে সরে জানিস তো? আমি কি দেখাচ্ছি? রাইবোজোম এক জায়গায় আছে, ওরা সরে যাচ্ছে, তাই না? কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তা না। ঘটনাটা ঘটবে এরকম। তিনজন দ্বারা চেয়ারটা ধর, তুই ধর চেয়ারটা, তুই চেয়ার ধর, তুই পিছনে সরবি, তুই ডান দিকে যাবি, আমি বাম দিকে যাবো, তুই এখানে চলে আসবি আবার। বুঝছে? চল চেয়ারটা ধর, তুই সামনে থাকা, হাতও থাক, তুই পিছনে যা, তুই ওখানে যা, তুই ওখানে যা। ব্যাপারটা বলতে পারলাম? অ্যাকচুয়ালি আগে যেরকম দেখাচ্ছিলাম, ওরা শিফট করছে, ওরা শিফট করে না। কে শিফট করে? রাইবোজোম শিফট করে। শিফটটা কি? রাইবোজোম। তো অ্যাকচুয়ালি রাইবোজোম শিফট। এই দুটো জিনিস এখানে বোঝার। এক, রাইবোজোম নড়ে, এমআরএনএ নয়। আর দুই, শিফটিংটা কোন প্রসেসে হয়। হলো? যাও চেয়ারটা নামিয়ে যাও, থ্যাংক ইউ বলে চলে যাও। বোঝা গেল? দিস ইজ ইলংগেশন ইন ট্রান্সলেশন। এই যে প্রসেসটা শিফটিং অফ চেয়ার অর সিট, দিস ইজ কল্ড ট্রান্সলোকেশন। কেউ কেউ বলে ফর ট্রান্সলোকেশন, few scientists say for translocation there is an enzyme called translocase. According to few scientists, there is an enzyme called translocase.
Clear? Any question? Same thing এখানে লেখা আছে. Only change is what? The first amino acid which was added, methionine, which was added with EIF2. EIF2. Here it is written. In this case, it will be EAF. Eukaryotic elongation factor. This is not initiation phase, this is elongation phase. The factor is slightly different. So, first tRNA will be recognized by different protein, rest all will be recognized by different protein. Clear? These are different. That's why it is of different shape. It was round and this is square, or diamond shaped. So, this is EF2. You can say 2 alpha, 2 beta. Alpha means A, active form, beta means B, inactive form. Termination. Now, for every shift, one new amino acid tRNA must occupy A site. Suppose there comes a stop codon, means which has no corresponding amino acid. So, what will happen? The tRNA will come, but there is no amino acid. So, tRNA cannot come and bind at A site. There is no tRNA for stop codon because there is no amino acid for stop codon. So, instead of amino acid tRNA, whenever the stop codon will arrive at the mRNA, a releasing factor or RF will appear. A releasing factor or RF will appear in A site. Now, this is the formation of peptide bond or peptide transferase is an SN1 reaction. So, it will transfer the going polypeptide chain onto the releasing factor. And what do you have in releasing factor? Nothing but water. So, it will not be able to hold on to the structure. It will get dissociated as soon as the going polypeptide chain will be transferred onto the releasing factor. যেই গোয়িং পলিপেপটাইড চেইনটা রিলিজিং ফ্যাক্টরের উপর ট্রান্সফার হবে সেখানে কোনো অ্যামিনো অ্যাসিড নেই, কি হয় জল, তো জলের উপর পড়লে কি হবে, পা পিছলে পড়ে যাবে, আলাদা হয়ে যাবে, সব করে আলাদা হয়ে গেল, যেই পলিপেপটাইড আলাদা হয়ে গেল, টিআরএনএ আলাদা হয়ে গেল, সাবইউনিট আলাদা হয়ে গেল, ফ্যাক্টরি বন্ধ, তাই না? সিম্পল, ইজি। এনি কোয়েশ্চেন? তিনটি ডায়াগ্রাম তারপরে দেওয়া আছে, প্র্যাকটিস করবে 10 বার করে, মুখস্থ হয়ে যাবে, কিচ্ছু নেই, ভেরি ইজি, ইজিয়েস্ট। আমি বলছি রেপ্লিকেশন ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড। নেক্সট কামস ট্রান্সক্রিপশন। ট্রান্সক্রিপশন ইজ ইজিয়েস্ট, ঠিক আছে? এবার এইগুলি মেমোরি গেম, এটা মেমোরিতে মনে রাখতে হবে। As many as possible you have to remember. Anything they can ask, anything. Two systems are there, prokaryotic system and eukaryotic system. এটা কি দেওয়া আছে? কি দেওয়া আছে? এগুলো সব কোন সিস্টেম? কি করে বুঝলাম? cyclohexamine or cyclohexamide and diphtheria toxin, স্পেলিংটা মিস্টেক আছে, আমরা আসলে আবার আগের এই যে সাইটটা হারিয়ে গেছে, খুঁজে পেলাম না, এই পেন ড্রাইভে ছিল, এখানে ছিল, হারিয়ে গেছে। এটা ডিপথেরিয়া স্পেলিং মিস্টেক আছে,
আর সাইক্লোহেক্সামিন না সাইক্লোহেক্সামিড হবে, MIDE MIDE হবে। আর এখানে ডিপথেরিয়াতে একটা TH মিসিং আছে, ডিপথেরিয়া টক্সিন। এটা কোথায় কাজ করে? পেপিলার ট্রান্সফারেন্সকে এফেক্ট করে। এই জায়গাটা মনে রাখবে, ADP রাইবোসিলেশন, ADP রাইবোসিলেশন যতগুলো ইউক্যারিওটিক মডেলে ইউক্যারিওটিক ইনহিবিটর আছে বেশিরভাগ which are related to disease, they affect ADP ribosylation. They affect ADP ribosylation. ADP ribosylation এই কথা মনে রাখবি, কিচ্ছু লিখতে না পারলে খালি ADP ribosylation লিখে আসবি, তুই কারেক্ট হয়ে যাবে। চারটের মধ্যে তিনটে কারেক্ট হবে, ঠিক আছে? Most of the eukaryotic system, eukaryotic inhibitors are ADP ribosylation inhibitor. ডেপথে যাওয়ার দরকারই নেই, কোনো দরকার নেই, এইটুকু মনে খালি এই টার্মটা মনে রাখবে। জাস্ট রিমেম্বার দিস টার্ম, ADP রাইবোসিলেশনকে ইনহিবিট করে, বাস হলো। বোথ প্রোক্যারিওটিক ইউক্যারিওটিক। পিউরোমাইসিন, রিসিন, এটা কিন্তু একটা পয়জন, রিসিন। আর হাইড্রোমাইসিন বি, ছোট। এই দুটো মনে রাখবে, পিউরোমাইসিন and রিসিন, সারিসিন, এগুলি মনে রাখবে। তাহলে বোথ ইউক্যারিওটিক প্রোক্যারিওটিক দু জায়গায় কাজ করে। পিউরোমাইসিনটা এর মধ্যে খুব মানে খুব সহজ, ওটা প্রিম্যাচিওর চেইন টার্মিনেশন করে আমরা দেখতে অন্য একটা অন্য একটা এর মধ্যে অ্যামাইনো গ্লাইকোসাইড বলে এগুলিকে। তো এগুলো দেখতে অন্য একটা অ্যামিনো অ্যাসিড টিআরএনএ মতো দেখতে লাগে, যে ওখানে বসে, কিন্তু টিআরএনএ তো নেই, তাই ট্রান্সফার যখন হয় তখন আর পলিপেপটাইড চেইনটা আর গ্রো করতে পারে না, ওখানেই থেমে যায়, তাই প্রিম্যাচিওর টার্মিনেশন হয়। আচ্ছা, এটা মনে রাখবে, যদি এখন আর জিজ্ঞেস করে না, টেট্রাসাইক্লিন, ক্লোরামফেনিক্যাল, তাই না, এগুলি সমস্ত পুরোনো দিনের অ্যান্টিবায়োটিক, এখন এগুলি ব্যবহার করা হয় না, এখন এগুলি ইঁদুর বাদরে খায়, মানে মুরগি, গরু, এদের শরীর খারাপ বলে দেওয়া হয়, আগে মানুষকে দেওয়া হতো, এখন মানুষকে দেওয়া হয় কারণ মানুষের এগুলি রেজিস্ট্যান্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে? মাছে দেওয়া হয়, মুরগি দেওয়া হয়, সেগুলি আমরা খাই, তাই আমাদের শরীর রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। অথচ মুরগিকে না দেওয়া হতো এবং সেই মুরগিকে না খাওয়া হতো, তাহলে টেট্রাসাইক্লিন আমাদের শরীরে কাজ দিত। যেহেতু আমরা ওই অ্যানিমালগুলো খাই, যদি এগুলো দেওয়া হয়, সেজন্য আমার শরীরে টেট্রাসাইক্লিন সবসময় থাকে, ব্যাকটেরিয়াগুলো ওটাকে রেজিস্ট্যান্ট হয়ে যায়। যাও। And the skull comprises of the bones. Now this is the picture of the base of the skull. This is the lesser wing of sphenoid, this is the greater wing of sphenoid, anterior clinoid process, the posterior clinoid process, the foramen oval, and these are the uniform plates, foramen magnum. Now you see the sphenoid, the frontal bone, the ethmoid bone, the temporal bone, and parietal bone and occipital bone. Brain and spinal cord covered by dura matter, arachnoid matter, and pia matter. Subdural space filled with capillary fluid, subarachnoid space filled with CSF, subarachnoid space enlarged to form cistern. Dura matter is called patchy meninges, arachnoid and pia matter together is called leptomeninges. This is the basic thing. The brain and the spinal cord is covered by dura matter, arachnoid matter, and pia matter, and subdural space filled up with capillary fluids, and subarachnoid space filled with CSF. Now, you see the difference. The subdural space filled with capillary fluids, but subarachnoid space is filled with CSF. Subarachnoid space enlarged to form cisterns. Dura matter is called patchy meninges. Arachnoid and pia matter together is called leptomeninges.
Now, neuromatter, non-elastic fibrous membrane. Cranial dura has endosteal and meningeal layers, and spinal dura mater has only meningeal layer. The meningeal layer of cranial dura mater has inward processes, and dural venous sinuses are present only in cranial dura mater. And epidural space is not present in cranial cavity. Now, this is the important because epidural space is not present in the cranial cavity. It can be MCQ question also. And these things that the description of the dura mater is non-elastic fibrous membrane. Cranial dura has endosteal and meningeal layer, and spinal dura mater has only meningeal layer. Now, the bone and the endosteal layer and the meningeal layer, when you see the, you open up the cranial cavity and see the brain, and you will see the thin layer of meninges. And so, if there is any, you're driving a bike in high speed and you get a sudden jerk, you might not hit the cranium, but it can lead to a subdural hematoma. Now, cranial dura mater under outer endosteal layer is attached to the margins of the putamen magnum and continuous with the periosteal lining of the orbital cavity. The outer endosteal layer attached to margins of the putamen magnum and continuous with the periosteal lining of the orbital cavity. The inner meningeal layer forms processes which is continuous with the spinal dura mater at the putamen magnum. At sella turcica, all three meningeal layers blend intimately with fibrous capsule of the pituitary. The processes of the cranial dura mater. First, cerebrally, the sickle-shaped fold loop of the skull to medium longitudinal fissure. This. Now, anterior end is fixed to crista galli and posterior end blends with the tentorium cerebrally. Convex margin to lips of sagittal sulcus and concave margin is free and closer to corpus callosum at posterior part. Now, the straight sinus is lost between the line of fusion of the falx cerebri and tentorium cerebri. Terminates in the left transverse sinus, and superior sagittal sinus is superior sagittal sulcus terminating in the right transverse sinus, and inferior sagittal sinus along inferior margin. These are the falx and tentorium cerebri, and these are the dural sinuses in blue. Dural sinuses in blue, and you see. Now, tentorium cerebrally projects in transverse fissure, present an attached margin at the peripheral and free margins at the forepart of medial plane, and posteriorly tentorium attached along the margin of the transverse sulci. Transverse sinus laterally attached to the upper border of petrous part of the temporal bone and superior petrosal sinus. The anterior end of attached margin fixed to the posterior clinoid process. This is the part. And crossing of attached and free margin laterally. Inferior layer of tentorium forms cavum terminal and free margins present U-shaped tentorial notch. This part. Anterior end of notch is attached to the anterior clinoid process. The oculomotor trigone
Now, the diaphragm thela, horizontally oriented circular fold, forms roof of thela tarsica, front to tuberculum thela, and behind to dorsum thela. Upper layer is continuous bilaterally with the roof of the cavernous sinus. Pulse cerebrally, sickle-shaped process extending from lateral internal occipital crest to posterior cerebral notch. The process has occipital sinus. Now, these can come as an MCQ or it's just a 2 marks question. Write a short note. Now, the spinal dura mater. The spinal dura mater, only meningeal layers, cranially, margins of the foramen magnum blends with posterior surface of C2 and C3. Caudally through phylum terminally till posterior surface of first coccygeal vertebra. Provides tubular sheath along spinal roots. Ligamentum denticulatum attached to the inner aspects of the dura mater. Now, the spinal dura, so in spinal anesthesia, or we want to any head injury or any pathological condition in meningitis, encephalitis, you have to do a spinal tap for CSF fluid examination. So, now, epidural space between spinal dura mater and periosteum of the vertebral canal extends from foramen magnum to hiatus sacralis, contains fat, loose areolar tissue and internal venous plexus. Internal venous plexus communicates with the tributaries of caval and azygos system, and metastasis from carcinoma of the prostate affects the vertebral body. You had I think, MCQ question this term, last term, and enlarged prostate and prostatic carcinoma being affected, the metastasis of the vertebral bodies from the carcinoma prostate. Now, segmental and regional anesthesia by introducing anesthetic fluid in epidural space. Now, this is thing that I told you a spinal tap for to examine the CSF, and that can be encephalitis or meningitis or any intracranial trauma. You can, or in the spine, you get an injury, then you take a spinal tap. Now, arachnoid matter closely applied to the dura mater, separated by subdural space. Now, subarachnoid space is narrow over cerebral gyri, and this space is wider in some parts of the brain. Caudal to termination of the spinal cord forms the cisterns. Now, the cranial arachnoid, subarachnoid cistern filled with CSF and traversed by cerebral blood vessels. Cisterns are lined by pyometer and arachnoid skips from promontory to promontory. Now, this is the corpus callosum, septum pellucidum. It will be peduncle here, optic chiasma, and cistern the interpedunculate pons. This is the fourth ventricle, and cistern of prophytis, and medulla oblongata. This is the medulla oblongata. This is cerebellum. This is the third ventricle. Now, three cisterns ventral to brainstem and hypothalamus. The three cisterns ventral to brainstem. This is the brainstem. On-time cistern
interpeduncular cistern and chiasmatic cistern. Two cisterns dorsal to brainstem, cerebellomedullary and superior cistern. Cisterns of lateral fossa, cistern of lamina terminalis and supracallosal cistern. Now the three cisterns central to brainstem and hypothalamus, the pontine cistern, interpeduncular cistern, chiasmatic cistern, two cisterns dorsal to brainstem, cerebellomedullary and superior cistern, cisterns of the lateral fossa and cistern of lamina terminalis, supracallosal cistern. Now, pontine cistern contains basilar artery above with interpeduncular cistern, below with spinal subarachnoid space, behind is cerebellomedullary cistern. Now, if short note on pontine cistern, then you have to give this description, you draw diagram. Now, interpeduncular cistern located in front of the interpeduncular fossa, in front with chiasmatic cistern, contains circle of Willis. This is the important circle of Willis. You get a question on circle of Willis. What are the arteries involved in forming the circle of Willis? Now, chiasmatic cistern related to optic disc, pre and post chiasmatic cistern contains anterior cerebellar artery, cisterna magna, undersurface of the cerebellum and lower part of the medulla, continuous with subarachnoid space and pontine cistern, receives CSF from ventricular system. So, if there is increase in pressure of the CSF and then these parts will be affected in the brain. Now, cisterna ambiens between splenium and cerebellum, greater cerebral vertebra. Cistern of lateral fossa across lateral sulcus contains middle cerebral artery. Now, arachnoid granulation. This can be a short note and it's important. Now, arachnoid granulation, fleshy macroscopic elevation, aggregation of arachnoid villi, diverticulum of subarachnoid space, granulation enlarged with age and erode bone forming granular pits, form tubular sheaths around cranial nerves. These are the arachnoid granulations. And this is the arachnoid villi and subdural space, arachnoid matter, subarachnoid space, and arachnoid projects into venous sinuses, sites for CSF diffuse into bloodstream, site for CSF diffuse into bloodstream. This is important. The arachnoid granulation, the arachnoid matter, this is the subarachnoid space. Below the arachnoid is subarachnoid space, the subdural space, the dural matter, and arachnoid villi. So please note this arachnoid granulation. Now, the spinal arachnoid extends up to lower border of second vertebra, second sacral vertebra. Spinal nerve receives investment from arachnoid. Spinal system lies distal to caudal end of spinal cord, intervenes between L1 and S2. System contains CSF, rootlets of cauda equina, phylum terminale, CSF aspiration between L3 and L4 spine. Now, aspiration of CSF fluid from the spinal arachnoid is the level of L3 and L4 spine. When you are doing a spinal anesthesia and also for spinal aspiration of CSF fluid. This is the, yeah. And L2, L3, 4 is the lumbar
distance. The subarachnoid space extends to the lower border of S2. This part, lower limit of the subarachnoid space. This is this level. Sacral 2. Now, pia mater and CSF. Thin vascular membrane, outer epi-pia form arachnoid mesothelium, intra-pia intima formed by fusion of spiral mesothelium, basement membrane, astrocyte, and cerebral pia mater, pericardia and choroid plexus, bilaminar pile folds along roof of third ventricle and fourth ventricle, telecardia provides choroid plexus. Telecardia of third ventricle, triangular pile folds, corpus callosum and thorax above, this is the corpus callosum, and thalamus and third ventricle below, and apex towards the fourth putamen of Monroe, and base between splenium and tectum. It contains CSF, choroid plexus, pair of internal cerebral veins, and commencement of great cerebral vein. This is the pituitary. This is the midbrain. This is the cerebellum. This is the interthalamic connection. Now, two sides of triangular fold projects into lateral ventricle as choroid plexus. This choroid plexus wind round thalamus to reach inferior horn of lateral ventricle. An upper limb of choroid fissure between cortex and the thalamus. Lower limb between stria terminalis and fimbria, and choroid plexus of lateral ventricles extend as plexus of third ventricle. It will be clear when you read the brain. Now, telecardia of the fourth ventricle. Now, see, this is the cavity of the fourth ventricle. This is the cerebellum, this is the midbrain, pons, and medulla oblongata. In between this is the cavity of the fourth ventricle. This is the cerebellum. Okay. Now, bilaminar telecardia and the fourth ventricle, bilaminar pile fold between inferior vermis and fourth ventricle. The inferior vermis of the cerebellum extend to nodule of the cerebellum, continuous with cisterna magna, ventral lamina of fold interrupted by putamen magendi and putamen of Lasca. Now, if in MCQ it will be putamen of magendi or putamen of Lasca. What is it? Or it can be a small short note on the putamen of magendi and putamen of Lasca. Short note. Now, choroid plexus of the fourth ventricle. This is cerebellum. Medulla, pons, and the choroid plexus here. Now, two vascular fringes of pivota in the form of inverted T projects into ependymal loop of the fourth ventricle. Vertical limb forms pair of longitudinal fringes. Horizontal limbs extend along lateral recesses of the fourth ventricle. Now, blood CSF barrier. Now, fenestrated endothelium of choroidal capillaries
incomplete sheets of piles from a cell, ependymal cells resting on basement membrane, weaker than blood-brain barrier. This is the choroidal plexus, this is the choroidal capillaries, blood CSF barrier. That can be a short note, blood CSF barrier. There are then placental barrier. Okay, and blood CSF barrier and blood-brain barrier. There are 4 barriers, 3 barriers. Now, this can be a short note of 5 marks. Placental barrier, very common question. Blood CSF barrier and blood-brain barrier. Now, the blood-brain barrier is a non-fenestrated endothelium of capillaries, basement membrane for vascular endothelium, perivascular feet, and cell bodies of astrocytes, cell bodies and processes of the neutrons. Now you can see the lumen of the blood vessel is the astrocyte, is the basement membrane, the neuron, and this is tight junction, endothelial cells, pericyte. Now blood, lymphocytes, monocytes, and neutrophils. Blood-brain barrier is a tight junction of endothelial cells, basement membrane here. This is the astrocyte, this is microglial, and this is the blood-brain barrier, BBB. This is the picture. You can just, you take this picture and write the short note. Now, final parameter. The phylum terminal, non-nervous filamentous. This above to conus medullaris, opposite L1 vertebra. Caudally pierces dura and arachnoid, opposite S2 and blends with the periosteum of the first coccygeal vertebra. Proximal 15 centimeters within dural sheath and rests outside. Upper 5 or 6 centimeters has central canal of spinal cord, the terminal ventricle. This is spinal cord. Now, linea plennens, median bristling line of fire matter along anterior median fissure. When you see the spinal cord, it will be demonstrated, and it will be the median bristling line of fire matter along the anterior median fissure. So, the anterior median fissure you will locate and see, and then you can see the median bristling line of fire matter along anterior median fissure. The ligamentum denticulatum, pile sheath between ventral and dorsal roots, 21 triangular teeth-like processes, denticulatum, teeth-like processes on the spinal cord, and first tooth, foramen magnum, last tooth, T12 and L1 below. Now, the pile sheath between ventral and dorsal roots, 21 triangular teeth-like processes. The ligamentum denticulatum can be a short note also. First tooth, foramen magnum, last tooth, T12 and L2, L1 vertebra below. Selective tracheotomy operation, subarachnoid septum, mid-sagittal sheath from arachnoid along posterior median sulcus. Now, cerebrospinal fluid, clear, colorless, odorless liquid, fills ventricular system and subarachnoid space. CSF possesses higher sodium chloride and magnesium ions than plasma. CF is formed from choroid plexus, ventricle, division from brain and pile vessels. Now, the content of the cerebral fluid, it is a clear, colorless, odorless liquid, fills ventricular system and subarachnoid space. CSF possesses higher sodium and chloride and magnesium ions than plasma.
CSF is formed from choroid plexus. It's formed from the choroid plexus. Where is CSF formed from? The choroid plexus of the brain ventricle and diffusion from the brain into the Peyer's vessels. Now, the CSF study for any neurological conditions, especially meningitis, encephalitis, encephalopathy, you have to do a spinal tap. You will be doing it when you are doing your internship or house job. It is nothing, the L2, L3, whatever put us. Nowadays, the spinal needle is of different gauges are there. Very fine. When you go and see in your OT that the anesthesia puts in the fine needle. But previously, it was thick, like a spinal needle were metal. Even this today is metal, but thin. You just hair-like. And of course, different these things are there, diameters are there. So, any patient with unconsciousness, with hypyrexia, or having convulsions, or is still like this. And if there is any meningism, so you patient will bring them lie down and see, or any compression due to some your disc prolapse or something like that, you just pull like this. First, the patient will recline like this, then you slowly hip joints up, you put up, then you extend the knee. Then there will be a pain, and the patient is unconscious, and patient will give you expressions that pain is there. So, you have to go for a CSF study. It's biochemical, mainly biochemical microscopical study. Now, circulation of CSF. Now, CSF might be broken up into small questions, or it can be a full question of 10 marks. Now, see the circulation of CSF, choroid plexus of lateral ventricle. It goes through the putamen one row, then third ventricle, then into the aqueduct of Sylvius, and fourth ventricle, putamen of Lasca and Magendie, and cerebellomedullary system. Now, these are the places. It goes, and this is cerebellum and the medullary system here. Now, what is the CSF from? Now, CSF circles in two directions. Caudally along spinal subarachnoid space, rostrally through tentorial notch. Along inferior and superlateral surface of the cerebellum, reaches arachnoid villi for absorption. High pressure capillaries to lowest pressure venous sinuses. Now, Wilson said test lumbar puncture between L3 and L4 spine at drop, and second, in normal condition, compression of during the lumbar puncture increases CSF pressure. Herniation of medulla and cerebral tonsils through foramen of magnum may result in cardiorespiratory compromise. Intense headache after lumbar puncture. Now, this is a very, very common thing that patient complain after surgery. That is a severe headache. Now, actually, patient has to be hydrated, very well hydrated. Like in a procedure, after immediately lumbar anesthesia, spinal anesthesia, what happens? The anesthetist flush the fluid. It can be Ringer's lactate, and second DNS and dextrose. In the OT, for a procedure of half an hour to 1 hour, at least 1.5 liters to 2 liters of fluid is flushed, and then slowly the patient is given sent to the ward
then the thing is regulated, and final anesthesia requires more IV fluid, but regulated and measured, and seeing the urinary output in the uro bag, and you will be noticing that next day, even 2 days or 3 days, according to the requirement, if the patient is complaining of a severe headache, then don't compromise. Don't compromise with the cost of one IV bottle. IV bottle costs 20 rupees or 30 rupees. So, and also in your rounds, jal kha, pani pio, like a job korbe. Hey, you back to this thing is there. Because, now what we give? Even after all this, there's a complaint of headache. You tell to drink plenty of water, at least 4 liters. And this summer heat, Shah Rukh Khan yesterday fell ill due to dehydration in Hyderabad. And he was hospitalized, again released. Actually, another thing I tell you, that in winter, our fluid intake or the patient undergoing surgery, fluid intake is minimized. And in the winter, there will be more dehydration. It again overlook korbe na. Or you raw coffee without milk. Black coffee, I would say, raw coffee anyway, black coffee, to drink at least 4 cups in 24 hours. Analgesic, those paracetamol or analgin, these type of drugs are prescribed for now in normal condition, compression of lumbar puncture increases the CSF fluid, herniation of medulla and cerebral tonsils through foramen magnum may result in cardiorespiratory compromise, intense headache after lumbar puncture, CSF for diagnosis of various diseases like tubercular meningitis. That I told you earlier, that any signs of meningism, any sign, I told you the other day when I was teaching sphenoid, that you have to learn, at least the medical ward, have a small ophthalmoscope and see the retina, see the disc, and if there is, when you read medicine, you see under ophthalmoscope the way the arteries, arterial changes, and there may be cupping of the now hydrocephalus, external hydrocephalus, excess fluid in the subarachnoid space, senile atrophy of the brain, internal hydrocephalus usually congenital, dilatation of ventricles due to obstruction. I think one batch I showed you the congenital malformation slide where I showed you internal hydrocephalus, usually congenital, and communicating hydrocephalus, flow of CSF obstruction in the interval between tentorial notch and midbrain. Pneumoencephalography, ventriculography, and myelography. Now, these are the radiological. Now, everyone is scared about the brain and the nervous system. Don't be scared. I think this guy resembles Hrithik Roshan to some extent. Anyway, don't be scared and relax like him. And what I want to say is that your practicals are there. You please see and learn. ওই একটাই কথা, don't ভয় পেও না। এটা কার উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী বোধহয় না, সুকুমার রায়। ভয় পেও না, আছে। পড়ো, শুধু
ইনস্টাগ্রাম এসব করে কিছু হবে না, আর রিলস দেখে Which cranial nerves are sensory? No motor root. Cranial nerve number 1, 2, and 8. Olfactory, optic, and vestibulocochlear. Out of them, so what senses are carried by these nerves? Which cranial nerves are mixed? Cranial nerve number 5. Okay, so we proceed to the next cranial nerve number 8, which is vestibulocochlear nerve. So this is one of the sensory cranial nerves. So which cranial nerves are sensory? 1, 2, and 8. 3, 4, 6, 11 and 12 are motor. 5, 7, 9 and 10 are mixed. So all sensory, whatever sensory functions cranial nerves are responsible for should be done by 7. 1, 2 and 8, which are purely sensory, or either 5, 7, 9 and 10, which are mixed cranial nerves. So they will have sensory functions, some sensory functions. So whatever sensory functions are served by cranial nerve are among 1, 2, 8, 5, 7, 9 and 10. Okay, so cranial nerve 8, as from the name comes, vestibulocochlear nerve. In the school days, we named this as the auditory nerve. That means which helps in hearing. Audition is the another term for hearing. But here we will call it the vestibulocochlear nerve, because except hearing, it also is associated with the sense of balance, maintaining balance. But it is not a motor nerve. Remember, it is not. Maintaining balance has nothing to do with motor system. It is a perception. Proprioception is required. So it is a sensory nerve. Vestibulocochlear nerve has two parts: vestibular nerve and cochlear nerve. Vestibular nerve is associated with balance and cochlear nerve with hearing. So for testing the vestibular part of the vestibulocochlear nerve, usually 1 or 2 tests are done. One of them you already must be familiar with, that is the Romberg's test. Romberg's test we learned when we did the motor system, examination of the motor system. Romberg's test is the person will stand with his feet close together. Subject is asked to stand with the feet close together, and we should stand by the side of the subject to support, for support. If he finds in some difficulty in standing, so first with the eyes open and then with the eyes closed. Interpretation is with the eyes open, the subject is tending to fall down. Then interpretation is there is some issue at the which level? At the cerebellar level. At the cerebellar level, it is cerebellar ataxia, because that is Romberg's test is also a test for coordination of movements. That coordination of movements require proprioception to be intact, cerebellum to be intact, and obviously the motor tracts to be intact. Although vestibular nerve tests only the sensory part of it, not the motor part. Test for vestibular nerve is test for balance, sensory part of it. Romberg's test we interpretation is as cerebellar ataxia or sensory ataxia if the person tends to fall after the eyes are closed. Sensory cue is gone, proprioception is defective, so this is sensory ataxia. So the person cerebellum is working but sensory cue is gone, proprioception is defective already. So that proprioception is defective is detected only when the sensory cue, the another sensory cue which was helping him, the or her in standing upright, has gone. That means although proprioception is defective, the subject was able to see, and so cerebellum is intact. But if so, after the eyes are closed, the subject tends to fall down. But in cerebellar ataxia, cerebellum, whether proprioception is intact or not, proprioception is intact.
all sensory cues are intact. Cerebellum itself is not being able to function, so cerebellar ataxia. Okay. Even with the eyes open, the subject fails to fall down. So Romberg's test is also a test for this vestibular apparatus, which is associated with maintenance of balance. Another part is the cochlear part of the nerve, which is associated with hearing. So how to test for hearing tests? How to test for, what are the tests for hearing and all? Before learning that, what are the tests, how to do them, we should have some concept. Theory classes are still not done, or some concept, some related terms and concepts about hearing. Very basic things. Discussions on the structure, anatomy will be there in the anatomy classes as well as the physiology classes, theory classes, but some basic things before learning about the tests. What are the tests for hearing? Testing of the vestibular apparatus, there is another test, Barani's caloric test, that is temperature fluctuations inside the ear cavity sets up some rotation of the head, vertigo, nystagmus, eye movements, incoordinated random eye movements, which is called nystagmus, vertigo. That is also a test for this vestibular part of the cochlear nerve. That is called the Barani's caloric test, given in books, almost all books. Barani's caloric test, either water at lesser than body temperature around 30 degrees centigrade or higher than normal body temperature 44 degrees centigrade, like this, is introduced in the air cavity. It sets up nystagmus. When a foreign body is introduced in the air cavity during treatment, if fluid has to be used, it should be at normal temperature to avoid this kind of problems, because this is one of the tests. So that is during detecting. But during treatment, we should not use water which is at considerably lower temperature than body temperature or which is at higher temperature. It will set up these problems. Nystagmus, vertigo, etc. That is also one of the tests for the vestibular part of the cochlear nerve. Barani's caloric test, and another was we named Romberg's test. For testing the cochlear part, usually use the tuning fork these days. Another test was the watch test, historically used, that when the tuning fork tests were not available. A ticking watch, it may be used now also, but better tests are available now. Tuning fork test, watch test, it is during hearing test is obvious. As much as possible, ambient sounds has to be cut off. As much as possible, ambient sounds have to be cut off. So the watch is gradually brought near the ear of the subject. Okay. Another ear, the other ear is closed with the help of the eye, with the help of the hand of the finger or hand of the another ear. That is, ear means external auditory meter. External auditory meter is closed, and it is brought to the ear. For sound of a watch ticking, it is not required that much. External auditory meters of the other ear is closed, but it is better to do that, and it is brought gradually near the ear, and the subject is asked whether the subject can hear it or not. Simple watch test. Okay, and it is repeated. The test is done for both the ears separately. This is watch test. Before going into the tuning fork test, some discussions on how sounds are conducted, or vibrations are converted to sound, how these are conducted into the ear. So what is a layman's perception of how sound is conducted to the ear? Sound is produced in the environment. Layman's perception, it is going to the ear through the external auditory meter, and we can hear the sound. This is a layman's perception. So our medical perception is there should be the sensory nerve which will conduct it to the brain.
hearing area, the area which is responsible, that will be in the cortex, So, and it will be interpreted as sound. So, it should reach there. So, the pathways will be discussed in the theory classes. So, there is something called the organ of cortex inside the inner ear, and vestibulocochlear part of the vestibulocochlear nerve. These will transmit the sound, and in case of vision, optic nerve is carrying the impulse. Here sensory impulse is carried by cochlear part of the vestibular nerve. Now sound reaches this inner ear through two paths. One is through the ear ossicles, or the, what are the ear ossicles? Bones inside there, Velius, incus and stapes, or through skull bones. These are the two paths by which sound can reach the inner ear, the hearing apparatus. Obviously through the cochlear part of the vestibular cochlear nerve. Vestibular part of the cochlear nerve and inner ear hearing apparatus. Then it will go to the cerebral cortex and interpretation. These are the two pathways. Ear ossicles and skull bones are responsible. So, mainly which takes the upper hand, that is the ear ossicles. Sound will enter to the external auditory meatus, reach the ear ossicles, from there to the inner ear vestibulocochlear nerve, organ of cortex, then the cerebral cortex. This is the main principal pathway. So, this is called ossicular conduction. Now, sound may also reach through the skull bones. Any vibrations which are caused by the skull bones, any vibration will be transmitted as sound into the inner ear through the cochlear part of the vestibular nerve. That is called bone conduction. But which is primary? This one is primary. Ossicular conduction. It is this ossicular conduction which is commonly, it is not a very appropriate term, it is also called air conduction. Like external auditory meatus, at least in initial part air is present. Actually through air, if the ear ossicles are not present, if only air is present, ear ossicles are not working, hearing will be impaired. Actually, it is not traveling through the air to the inner ear. It is the ossicles which are playing a very important role, but it is commonly called air conduction. Commonly, this is called air conduction, abbreviated as AC. Bone conduction is abbreviated as BC. But it is actually ossicular conduction. Ossicular conduction and bone conduction. Ossicular conduction, in common usage, it is called air conduction. Commonly we say air conduction, but it is actually ossicular conduction through the bones of the ear. So, principal route is, that is, if everything is okay, in a normal healthy ear, air conduction takes the upper hand, and it is for a greater time than bony conduction. That means vibrations through the bones will dampen faster than the vibrations are reaching through the ear ossicles. Vibrations through the bones reaching the inner ear will die down faster than vibrations reaching through the ossicles, which is called air conduction. So, that is written as AC greater than BC. So, whenever in exams mistakes, when we are asked to interpret what is AC greater than BC, so some people tell there are answers that
air conduction, sound is louder intensity than bone conduction. It is not about intensity, etc. It is about AC greater than BC means usually the time for which the sound is heard through the ossicular pathway is greater than the time for which the sound is heard through the bones, or vibrations are reaching the inner ear through the bones. So, if it is possible to test, we will see sound is heard for a larger time through through ossicular pathway, which we commonly call air conduction. If ear ossicles are not working properly, they are defective, hearing will be impaired. Impaired hearing if ear ossicles are defective. Okay. If ear ossicles are defective, hearing will be impaired. Okay. That time, ossicles are defective. Minus means defective. Ossicles are not working properly, or then that means sound is heard for a greater time through, or sound is reaching the inner ear better through bone, but it is not about intensity, etc. It is about duration. Okay. So, for example, if for the same ear, for the same person, a normal ear, if one particular set of vibrations is reaching the inner ear to the vestibular cochlear nerve hearing apparatus for 45 seconds through the ossicular pathway, and say for 30 seconds through the bony pathway, ossicles are defective through the skull bones for the same time 30 seconds, but for the through the ossicular pathway it may be for say 20 seconds. So, it is about the duration, not about intensity. So, what is important is duration, and as the ossicular pathway is not working properly, bony conduction is taking a upper hand. Okay. So, that is written as BC greater than AC. AC is greater than BC, air conduction greater than bony conduction. In the strict sense of the term air conduction, we should not call it air conduction, because if ossicles are defective, only through air is present. Suppose ossicles are not present in the air, if we think of such a situation, hearing will be impaired. Okay. No ear ossicles, only sound is reaching the inner ear by means of air, hearing will be impaired. External auditory meatus is there, but ossicles are not there. So, hearing will be impaired. But commonly we called it air conduction, and it is written at AC. So, remember these are AC, but also know that it is actually ossicular conduction. Now, think of impaired hearing. Impaired hearing means hearing loss. Hearing loss and deafness are the same thing. Okay. Hearing loss is also called deafness. But try to use, my opinion is try to use the term hearing loss more rather than deafness, because there is a common perception, again in layman's perception, that deafness means the ear cannot hear anything. This is a common perception. That is actually not. Deafness and hearing loss is same thing. Hearing loss means some amount of loss. Hearing is impaired. Total loss is rare, and total loss maybe there may be total hearing loss, that is total deafness. But when you use usually when you use the term deafness, our perception is the ear cannot hear anything. Not that. Deafness, hearing loss may be partial or total. In most cases it is partial. So, my suggestion is during discussions, okay, during whether we write in the exam or discuss, you try to use the term hearing loss.
You may use the term deafness, it is absolutely correct, but remember that deafness may be partial. Deafness does not mean the ear cannot hear anything. The ear cannot hear anything. The word is, or the expression is total hearing loss or total deafness. But as commonly we make this perception is there, the deafness means ear cannot hear anything, but is total deafness is, total hearing loss is called as deafness. That is not true. Deafness and hearing loss maybe is the same thing, partial or total. Okay. But deafness, common perception is, do you get this? That the ear cannot hear anything. So better use the term hearing loss. Okay. So it will be, hearing loss means there is, it may be total, it may be partial. Impaired hearing. So hearing loss is of sorry. Two types, conductive and sensory neural. Till now the discussion which has been done, what do you think conductive hearing loss is? Till now, whatever we have discussed today in the last 10 minutes, 10, 15 minutes, 10, 12 minutes, what do you think conductive hearing loss is? Where the issue will be there? Is it so? Internal ear. Then what is sensory neural hearing loss? So first, okay, then if there is a confusion, first come to sensory neural hearing loss. If there is a issue, to understand simply, if there is some issue in the inner ear, either in the nerve or in the hearing apparatus, then we call it sensory neural hearing loss. Okay, then we call it sensory neural hearing loss, which is more common than conductive hearing loss, which is more common. Okay, which is more common. Hearing loss due to issues in the inner ear, either the vestibulocochlear part of the vestibulocochlear nerve itself, or the, say, the organ of corti. Okay, the hearing apparatus is called sensory neural hearing loss. Conductive hearing loss is, the defect is in the conduction pathway. So how is that possible? And how can, where is the issue now in conductive hearing loss? Obviously, both can be there. It is difficult, obviously. You can say both can be there together. Conductive hearing loss or both, or everything is gone. So our issue, our purpose of testing is whether, purpose of the testing is vestibulocochlear nerve, whether it is sensory neural hearing loss. Whether the nerve is working, we should diagnose or not, we should diagnose whether the hearing loss is conductive or sensory neural. You may argue that both may be gone, but that is not the purpose of testing. Purpose of testing is, do you get it? 8th nerve is very important for exam point of view, and of course in the real world. When you, so this is sensory neural or conductive. Sensory neural defect is in inner ear. Defect is in inner ear. Either the cochlear part of vestibular nerve, which we are talking about, one of the cranial nerves, or the organ of corti, etc. If only we speak of the cochlear part of the vestibular nerve, then it should be called neural hearing loss. Sensory neural means that inner ear, hearing apparatus, including the cranial nerve, 8th nerve. Conductive hearing loss means issue is in the conduction pathway, that is ossicles or bones. Ossicles or bones. Again, some type of confusion like deafness and hearing loss. I suggest use the term hearing loss. Why? We told that deafness usually we interpret it is ear can hear nothing. Actually, it is not.
Hearing loss, deafness, same thing. It may be partial, it may be total. But try to use the term hearing loss, total hearing loss, partial hearing loss, so that there is no confusion. Here again, when we talk of conductive hearing loss, we should say either it is in the ear ossicles, there is some problem, or even before reaching the ear ossicles, there is a foreign body lodged near the external auditory meter. So the vibrations are not being able to properly reach the ear ossicles also. So this is through the external auditory meters, middle ear, inner ear, this pathway. This pathway, there is some problem. That, or there may be some conduction in the bone, skull bones. There is severe, say you have been heard, otosclerosis. That means the bone has eroded out. Okay, bone has eroded out. Say the bone has eroded out. So this pathway is defective. But again, commonly conductive hearing loss means, so it can be any of these, either through the, that is, air conduction is defective or bone conduction is defective, should be called conductive hearing loss, right? There is a issue in the conduction. Nerve, say intact. We assume that the nerve is intact, organ of cortex, all these are intact, but there is an issue in conduction. So that may be in the external ear, middle ear, ossicles, this pathway, or through the skull bones. Any pathway, but commonly conductive hearing loss means the defect is in the ossicular pathway. Because erosion, bone has eroded out, it is not a very common thing. So sounds cannot be heard through skull bones, it is not a very common thing. Commonly conductive deafness, whatever we discuss, without mentioning, if we mention somewhere that there is a defect in bone conduction, this skull bone, there we know that there is a issue in the skull bone, that skull bone, so sound is not reaching by that part, then only if we mention it, then it's okay. But without mentioning anything, if we say conductive hearing loss, that means issue is in the external ear, this is ossicular pathway. Conductive hearing loss involves some defect in the ossicular pathway. That means when we write about AC and BC, which is defective? AC. Again, cross does not mean total hearing loss. It may be partial. That means defect is in this part, AC. So in conductive hearing loss, expression will be what? AC greater than BC or BC greater than AC? In conductive hearing loss, BC will be greater than AC. Okay. Defect is in ossicular pathway, or AC is, defect is in ossicular pathway. That means conductive hearing loss, BC is greater than AC. But again, try to understand, conduction through bone impaired, it should be, ideally it should be also called conductive hearing loss, but that is rare. So whenever we speak of conductive hearing loss, we are assuming that there is a defect in the ossicular pathway and express it as BC greater than AC. Okay. Now in sensory hearing loss, sensory neural hearing loss, conductive pathways are okay. Sensory neural hearing loss, what should you write? AC greater than BC or BC greater than AC? Both are low means what low? AC greater than BC. Sensory neural hearing loss. What is the, what we told, what happens in the normal ear? AC greater than normal ear. Yes. Normal ear AC greater than BC. 45, 35 are random numbers chosen by me, or so it may be 40 and 30, anything, but it is about the duration, not about the intensity. So first point is, it is about the duration, not about the intensity. So if air conduction is a normal ear, air conduction means ossicular conduction in the normal ear is for 50 seconds, then and in the bone conduction is
it is around say 30 seconds. So in normal ear it is AC greater than BC. Okay. This in conductive hearing loss, if bone conduction is unchanged, say it is 30 seconds, now ear conduction is becoming lesser than that. It is about the duration. Understand like this, it is about the duration, not about the intensity. Okay. Same sound, same loudness, same pitch. Okay. Loudness, pitch, everything is same. It is about the timing. So bone conduction is 30 seconds, ear conduction or ossicular, which we should call it as ossicular conduction, but it is written commonly as ear conduction. BC greater than AC, that means AC is say now 25 seconds, 20 seconds. In sensory neural hearing loss, where both the conductive pathways, ear, bone are okay, but the issue is in the say organ of corti or the nerve, 8th nerve. So what will be the expression? Will it be BC greater than AC or AC greater than BC? From common sense? It should be AC greater than BC. But what will decrease? It is duration. Now it was 50 and 30. Now say it is becoming 35 and 25. What was 50 becomes 35. What was 35 now becomes 25. Got it? Before going, tests are very easy. 8th nerve, easy means tests are simple tests. 2 or 3 tests, simple tests. But before that, just knowing about the test, you do the test like this. If you don't understand anything, you can't remember. And for beginners, if you just try to memorize, you will forget. Before you go to the 3rd year and again read these things in the ENT classes, you will forget everything. First, try to understand. Tests will not take much time. 8th nerve class can be taken in 15 minutes, 20 minutes. So AC, normal ear AC greater than BC, that is clear. Duration 50 and say 35 seconds. This will become in conductive hearing loss, which pathway is gone? Actually, ideally speaking, any of the pathways may be involved. Either ear conduction, that means ossicular conduction, or bone conduction. Okay? Ear conduction or bone conduction. Any of the pathways may be involved. But without not mentioning otherwise, commonly it is taken that ossicular conduction means any issue in the ossicular conduction pathway is conductive deafness. Bone conduction pathway, disease like otosclerosis, bone has eroded out, so that nerve is okay, sensory neural hearing part is okay, the inner ear hearing apparatus is okay. Only the bone has eroded out, it is not being able to reach through the skull bone, that is rare. So, conductive hearing loss, without mentioning anything otherwise, it means there is defect in the ossicular pathway, that is BC greater than AC. What was BC is remaining normal, we assumed it to be 35 seconds, it is 35 seconds still now, but to the ossicular pathway it was 50 seconds, now it has become 25 seconds, right? That is BC greater than AC. What will happen in sensory neural hearing loss? 50 will become say 30. Nerve is okay, inner ear is okay, apparatus is okay. Do you get this thing? Then we will go on to the next part. 50 has decreased to 35. That 35 which was BC has decreased now to 25. But still AC is greater than BC. In sensory neural, do you get it, everybody? Everybody understand this part? Why in sensory neural hearing loss AC is still greater than BC? Okay. Now this timing varies for different individuals. So if by means of some test we can conclude that AC greater than BC, can we say the ear is normal or there is sensory neural hearing loss? Timing is varying. It is not exact 50 seconds in case of every individual. It is not exact 35 seconds bone conduction is in every individual. AC greater than BC will give me a result interpretation that it may be normal ear or there may be sensory neural hearing loss. Can we conclude? No. সবাই বুঝতে পারছো এই জায়গাটা? Do you get this part? AC greater than BC, we cannot conclude whether there may be no hearing loss at all. Still AC will be greater than BC.
These 50, 30, 25, all these numbers we are assuming arbitrarily just for the purpose of understanding. Even if I use a watch as we use during the examination of pulse, so 50 seconds, for every individual it will not be 50 seconds. For every individual BC will not be 35 seconds. That is for the purpose of understanding, we just assume some figures. Obviously, it will not be 5 seconds. If someone 40 seconds, 50 seconds, 46 seconds, 43 seconds like this, but it is not same for every individual. So, if we can test somehow and see that, okay, time for air conduction or ossicular conduction is greater than that of bony conduction, I cannot say surely whether it is normal ear or there is some sensory hearing loss. Get it? বুঝেছো এই জায়গাটা? AC greater than BC তো দুটোর ক্ষেত্রেই হতে পারে. Timings are different for different individuals. So even if we can test and see that AC greater than BC, we cannot say whether it is normal ear or there is some sensory visual hearing. Right? বলতে পারবো না. কিন্তু BC greater than AC যদি পাই, as conductive hearing loss, we are assuming that it is not through bone conduction pathway. That is rare. Bone conduction pathway diye conductive hearing loss hocche, that is rare. So conductive hearing loss define kore deowa hocche ei bhabe, unless otherwise mentioned, it is through the ossicular conduction pathway, which is written commonly as AC. BC greater than AC jodi peye jai, the duration of bone conduction is greater than that of air conduction, we can conclude that there is hearing loss and it is due to defect in the ossicular pathway. Conductive hearing loss আমরা ডিফাইনই করছি সেভাবে যে ডিফেক্ট ইজ ইন দ্য অসিকুলার পাথওয়ে। এই জায়গাটা বোঝা গেছে। বিসি গ্রেটার দ্যান এসি মানে হিয়ারিং লস ইজ কন্ডাক্টিভ, এসি গ্রেটার দ্যান বিসি মানে হিয়ারিং লস যে আছেই তার কোনো মানে নেই, নর্মাল ইয়ারও হতে পারে। এই জায়গাটা বোঝা গেছে। এটা না করে কোনো টেস্ট করে লাভ নেই, টেস্ট গুলো করতে 5 মিনিট লাগে জাস্ট টেস্ট শিখতে। দুটো টেস্ট আছে এখন, আর বাকিগুলো করা হয়, রিনিস টেস্ট এন্ড ওয়েবার্স টেস্ট। রিনিস টেস্ট আর ওয়েবার্স টেস্ট করে ছেড়ে দিতে 5-7 মিনিট 10 মিনিট লাগে। তারপর নিজেদের প্র্যাকটিস করতে হবে। অ্যাজ ইন অল ক্লিনিক্যাল মেথডস, ইউ শুড প্র্যাকটিস ইয়োরসেলফ অর ইউ ফরগেট টু টিচ রিনিস টেস্ট এন্ড ওয়েবার্স টেস্ট। জাস্ট শোয়িং দ্য টেস্ট, ইট টেক্স 10 minutes maximum. But you should understand this first. What is hearing loss and deafness? Both are same, but we are avoiding the term deafness and trying to use hearing loss. In books it is written deafness, conductive deafness. That means hearing loss. It is usually partial, not total. What is hearing loss and deafness? Same thing. But we avoid the term deafness because there is a common perception that deafness means total if the ear cannot hear anything. So that is a common perception, but it is actually deafness is hearing loss, and usually it is partial, not total. If there is total hearing loss, the sensory neural pathway, the nerve is not working at all, then these things will not come. AC greater than BC, AC equals to BC equals to 0, right? Total sensory, the inner ear is not working. AC equals to BC equals to 0. Okay. So whenever we are discussing what are we assuming, the hearing loss or deafness, don't use that. We are not using the term deafness, as the common perception is deafness is total. But actually deafness and hearing loss may be same thing. It is usually partial. We are assuming hearing loss is partial. If it is total, then AC in sensory neural totally it is not working. 8 nerve is completely destroyed. Nothing is reaching the organ of Corti, or organ of Corti is completely destroyed. Then what will happen? AC equals to BC equals to 0. If the cerebral cortex is not functioning, hearing area, then for both ears, AC, BC, everything is irrelevant. AC is 0, BC is 0. You cannot hear anything. But we are talking about partial hearing loss. We are assuming hearing loss is partial. We are assuming conductive deafness means defect is in the ossicular pathway. After these assumptions, we are carrying out the test. Defect may be in the bony pathway also, but that is rare. So we are assuming defect is in the ossicular pathway, which is commonly written as air conduction. Again, remember, if ossicles are not present, only air cannot
take the vibrations, that means it is not possible for the vibrations to reach the nerve properly through air only. Only air is present. External auditory meters, middle ear, only air is present. It is very difficult. So that time also BC will be greater than AC. Because AC means actually ossicular conduction. It is not air conduction proper. Everything is not air. Air, external air, cavity, some air, then there are the ossicles in the middle ear. And conductive deafness is assumed to be due to ossicular issues. Or maybe in external ear, even before reaching the ossicles, there is some foreign body lodged, or due to some disease, infective disease, pus has formed in the external ear cavity. So that is blocking those vibrations. So external ear, there is some blockage. So as far as possible, we can test with a torch also, if it is possible, or through other instruments, that whether there is blockage in the external ear near the auditory meters or somewhat inner to it. So these may be reasons why the ossicular pathway may be defective. Forget about reasons during the first year. Any path, wherever the ossicular pathway, which we commonly write as AC, is defective, that is, we express it at BC greater than EC, that is conductive hearing loss, not the bony conduction pathway. Bony conduction pathway, ideally speaking, even bony conduction pathway, there is an issue. Ideally speaking, nerve is not functioning, organ of Corti is not functioning, it should be called conductive deafness. But commonly, ossicular pathway issue is written to be conductive deafness. If all of you have understood this part, then only we will proceed. What is hearing loss? What is deafness? Same thing, but usually we should use the term hearing loss. It is better to use the term hearing loss, as deafness creates a perception that the ear is totally deaf. No. Every discussion here, whatever we are discussing, it is assuming that the hearing loss is partial. Because if the hearing loss is total, its AC is equal to BC equals to 0. Okay. Nerve, if nerve does not function at all, reaches the nerve, sound cannot be perceived. There will be no perception of sound. Okay. We have to express it as clinically testing. We have to test it as write AC equals to BC equals to 0. So whatever discussion is going on, it is about partial hearing loss, partial deafness. As deafness creates the, usually we take the deafness is total hearing loss. So don't use the term deafness. It is correct to use the term, try to, at least during learning initially, try to use the term hearing loss, which will create the impression, okay, we are talking about partial hearing loss. So BC greater than AC means conductive hearing loss, because conductive hearing loss, we are taking it to be defect in the ossicular pathway. That is, we are writing it as BC greater than AC. But if AC is greater than BC, which we obtain by means of some test, if we get AC greater than BC, we cannot conclude that at all there is any hearing loss or not. It may be normal ear or it may be sensory neural hearing loss. Except that when the same ear, there was no defect, it was transmitting, AC was for some time, BC was for some time. Conduction through the ossicular pathway was for several seconds, so much seconds. Conduction through the bony pathway was for a same set of vibrations for some several seconds. Both will decrease now, but still through the ossicular pathway, time will be greater. Why? So why cannot we conclude anything? Because if it was the same for every individual every year, it may be separate for the 2 years also. So if it was the same for every case, then we could conclude something. Oh, it has become 50 seconds. This should be 50. It has now become 30. That should be 30. It has now become 20. So it is now sensory neural. But that is also not the case. So measuring the time is of no value. Only if we get AC greater than BC, if we can say only that it is either normal or it is sensory neural hearing loss. But it is not conductive. If for it to be conductive, it has to be BC greater than EC. BC greater than EC, it is hearing loss is there plus it is conductive.
তার মানে একমাত্র বোনই কন্ডাকশন, বোন বিসি গ্রেটার দেন ইসি, এইটা লিখতে পারলে, এইটা যদি আমি কোনোভাবে বার করতে পারি তবে আমি বলতে পারবো হ্যাঁ হিয়ারিং লস আছে, প্লাস দিস ইজ কন্ডাক্টিভ। বাট এসি গ্রেটার দেন বিসি তে আমি কনক্লুশনে আসতে পারবো না। Now Weber's test is very simple. সবাই একজন চলে চেয়ারটা নিয়ে আসতে হবে, বা টুলটাই বসু এখানে সামনে মাঝখানে কমে আছে। Now test is not very, the test proper is not very difficult. But what we have to remember, ambient sound should be low as much as possible. It is in the real world, it is not possible to make it zero. Here also it is not possible. কারণ আমি যদি বোম্বো ছুড়ি তাতেও দু একজন কথা বলে যাবে। So সুতরাং it is not possible. In the real world it is not possible. It should be as low as possible. Okay. Ambient sound should be as low as possible. During hearing test, we have to absolutely follow this. যেগুলো এই অন্য ক্লিনিক্যাল মেথডের সময় বারবার বলে দেওয়া হচ্ছে যে পরীক্ষকের সাথে কথা বলার কিছু নেই, সাবজেক্টের সাথে যেটুকু দরকার নয় কথা বলার কিছু নেই, কম কথা বলো বেশি কাজ করো, এত জ্ঞান দেওয়ার পরেও হচ্ছে না। হিয়ারিং টেস্টে absolutely it has to be followed. Once the test has started, neither subject can talk nor the clinician can talk, because subject is trying to listen to the sound, test sound. Test sound means we are setting tuning fork test. Watch test কি হচ্ছে, watch test এর কথা বলা হলো। Watch test we are simply testing ossicular conduction. যতটা পারা যায় ambient sound লো, অন্য কানটা বন্ধ করলেও চলে না করলেও চলে। ওয়াচ টেস্টের ওয়াচের সেই ভাইব্রেশন সাউন্ড এতই লো ফ্রিকোয়েন্সি যে এই কানে ধরলে ওই কান সেটাকে পিক আপ করছে, that external auditory meters is picking it up. It is not possible. ওকে, সেটা হচ্ছে না, সুতরাং এই কান বন্ধ না করলেও চলে। ওকে, I am testing the left ear, so রাইট ইয়ারের এক্সটার্নাল অডিটরি মিটার যেমন ভিশন টেস্টে একটা চোখ বন্ধ করে আরেকটা চোখ দিয়ে দেখতে হয়, সেরকম ওই কান বন্ধ না করলেও চলে ইন কেস অফ ওয়াচ টেস্ট। কারণ ওই সাউন্ডটুকু খুব লো ইন্টেন্সিটি সাউন্ড, যেহেতু সেটা ওই ইয়ার দিয়েই যাচ্ছে, এখানে ধরা মানে ওটা ওই ইয়ার দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। কিন্তু অন্য সাউন্ড একটু লাউডার সাউন্ড একটা ইয়ার টেস্ট করার সময় অন্য ইয়ারটা বন্ধ করে নেওয়া উচিত। এটা অন্তত বোঝার কঠিন কিছু নেই, যেরকম ভিশনে করি সেরকমই একই হিয়ারিং এও চাই। সো ফার্স্ট উই আস্ক দ্য সাবজেক্ট, ব্লক ইয়োর আদার ইয়ার। ব্লক মিন্স জাস্ট put your hand, put your finger and press so that the external auditory meter is closed. Okay, like this. Then what we do, we set the tuning fork into vibration. We are testing for hearing. Okay, here is another test where closing of eyes is not required. We are already telling where closing of eyes is required in sensory examination, where the subject does not get a clue about what we are going to do, like touch sensation. Why closing of eyes is required? আমি ওর চোখ খোলা রেখা অবস্থায় যদি তুলোটা নিয়ে আসি, টাচ করি, ও দেখেই বলে দেবে হ্যাঁ, যদি বুঝতে নাও পারে তাও বলবে হ্যাঁ বুঝতে পারছি। তাই জন্য প্রথমে চোখ বন্ধ করে তারপর তুলো নিয়ে এসে টাচ করিয়ে যে আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন। আবার কোশ্চেনটা এরকম হবে, আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন, নট লাইক দ্যাট আমি তুলো দিয়ে আপনার হাতের উপর ঘষছি আপনি কি কিছু বুঝতে পারছেন, সে না জানলেও বলবে বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, সো দ্য কোশ্চেন উইল নট বি লিডিং, ইট উইল নট গিভ এনি ক্লু। সেই জন্য ওখানে চোখ বন্ধ করে নিতে হয়। ফেসিয়াল নার্ভ হলো আগের দিন, ফেসিয়াল নার্ভে টেস্ট সেন্সেশন, ফেসিয়াল নার্ভ হোক কি গ্লসোফ্যারিঞ্জিয়াল নার্ভ ফর দ্য পোস্টিরিয়র 1/3 অফ দ্য টাং হবে পরের সপ্তাহে। টেস্ট সেন্সেশন করার সময় অ্যাজ দ্য সলিউশনস আর নট লেবেলড, আমি যদি লেবেল করে দিই সুইট সলিউশন তাহলে চোখ বন্ধ করতে হবে, তারপর ওই কন্টেনার আনতে হবে ভেতরে। কিন্তু আমার যদি 1 2 3 4 লেভেল করা থাকে, আমি জানি যে 1 সুইট 2 সল্ট 3 সাওয়ার, সে জানে না, তাহলে চোখ বন্ধ করার কোনো দরকার নেই। চোখ বন্ধ করা, ক্লোজিং দ্য আইজ ইজ জাস্ট টু কাট অফ দ্যাট ক্লু, সেখান থেকে ক্লু পেয়ে সে যেন উত্তর না দেয়, যেটা অ্যাকচুয়াল টেস্ট করা হচ্ছে সেই পারপাসটাই ফেল করা যায়। এখানে চোখ বন্ধ করার কোনো দরকার নেই, এখানে আমি বলেই দিচ্ছি আমি হিয়ারিং টেস্ট করছি, আমি টিউনিং ফর্ক আপনার টেস্ট করব, আপনি আমার সাথে সহযোগিতা করুন, যেভাবে কনসেন্ট নিতে হয় সেভাবে নেব।
এই কানটাকে বন্ধ করতে বলবো। ওকে, সেট দ্য টিউনিং ফর্ক ইনটু ভাইব্রেশন অ্যান্ড ডু দ্য টেস্ট। এইবার মাঝখানে কথা বলা যাবে না, একবার টিউনিং ফর্ক ভাইব্রেশনে সেট হয়ে গেছে আর কথা বলা যাবে না, যা ইনস্ট্রাকশন দেওয়ার প্রপারলি আগে দিয়ে নিতে হবে। ঠিক আছে, এখানে ইনস্ট্রাকশন কি, এখানে টেস্ট হচ্ছে। ফার্স্ট দ্য টেস্ট ইজ, তুমিও শোনো, শুনছো তো? টেস্ট ইজ, আমি tuning fork will be set into vibration. I will hold it either over the forehead or over the vertex. Okay. If the subject is instructed earlier, মাঝে কথা বলা যাবে না, বারবার রিপিট, subject is instructed earlier, আপনি যদি, সবাই বাংলা বলছে, আপনি যদি বেশি শোনেন কোনো দিকে তাহলে সেদিকের হাতটা তুলবেন। আমি এখানে তার যদি মনে হয় এখানে এই টেস্টে, দিস টেস্ট ইন ওয়েবার্স টেস্ট, উই ডোন্ট হ্যাভ টু অক্লুড এনি ইয়ার, দ্যাট মিনস আঙুল দিয়ে কোনো কান বন্ধ করবে না। ঠিক আছে, স্টিল আমি যখন প্লেস করব ভাইব্রেটিং টিউনিং ফর্ক, আই উইল প্লেস আইদার ওভার দ্য ফোরহেড অর ওভার দ্য ভার্টেক্স, অ্যান্ড আই উইল আস্ক, if you hear more on any side, raise that hand. Raise that hand means raise that side's hand. এবার বিভিন্ন রকম প্রশ্ন আসতে পারে, যখন প্রশ্ন করার থাকে না যে সাবজেক্টের স্যার ডান হাত নেই, সেই ইম্পেয়ার্ড, এরকম প্রশ্ন করলে হবে না, কিছু না কিছু ইন্ডিকেশন সাবজেক্টকে দিতে হবে। যদি এমন হয় যে সাবজেক্টের ডান হাত নেই কোনো কারণে, তাহলে তাকে বলতে হবে যে আপনি বাঁ হাতে এক আঙুল দেখাবেন, একটা আঙুল দেখাবেন, যে যদি আপনি বাঁ দিকে বেশি শোনেন, দুটো আঙুল দেখাবেন যদি আপনি ডান দিকে বেশি শোনেন। পারপাস ইজ টু নো দ্য সাবজেক্ট শুড টেল দ্য ক্লিনিশিয়ান whether he or she is hearing more on one side. Usually আমরা বলছি যে raise your right hand if you hear more on the right side, raise your left hand if you hear more on the left side. If you hear equal, nothing to do. You should sit still. When I will complete my test, I will tell you and ask you. ঠিক আছে, যদি কোনো দিকে না শোনায়, so test is very simple. ওকে না ডাকলে হতো, ইনফ্যাক্ট নিজেরা জাস্ট টিউনিং ফর্ক ইজ সেট ইনটু ভাইব্রেশন, এমন ভাবে করতে হবে যাতে সঙ্গে সঙ্গে ডাইডাউন না করে যায়। টিউনিং ফর্ক ইজ সেট ইনটু ভাইব্রেশন অ্যান্ড হিয়ারিং দিস, নিজেরা করিনি এখনো। এবার সাবজেক্ট, যদি জিনিসটা কি, সাবজেক্ট উইল রেজ দ্য রাইট হ্যান্ড যদি রাইট সাইডে বেশি শোনে, সাবজেক্ট উইল রেজ দ্য লেফট হ্যান্ড যদি লেফট সাইডে বেশি শোনে। নো টকিং, এটাই বলে দিতে হবে, মাঝে কোনো কথা বলা যাবে না। যদি সে বেশি শোনে, কম শোনে, সব, অন্য কোনো সাউন্ড হবে না, এটা করবে। দিস ইজ ওয়েবার্স টেস্ট। ওকে, দিস ইজ হাউ টু ডু দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, উই আর কামিং টু ইট। ওকে, ছেড়ে দিই। তারপর অ্যানাদার টেস্ট ইজ দেয়ার, রিনিস টেস্ট। ওকে, উই আর টেকিং দ্য রং রুট। কেন রং রুট? রং রুট মিনস ভুল পথে শেখা হচ্ছে, সেটার জন্য বলা হয়নি। ঠিক আছে, ডান দিকে গিয়েই করবো না, 0 পেলাম নাকি, বাঁ দিক দিয়ে করার জন্য এখানে কোনো এ নেই, মাঝে গিয়ে করলেই হবে, টেস্ট করলেই হবে। ডান দিক বাঁ দিক এখানে ম্যাটার করে না, অবশ্যই লিভার প্যালপিটেশনের সময় ম্যাটার করে। দ্যাট ইজ নট দ্য রং রুট মিনস ভুল পথে শিখছি। কেন? সব বইতে আগে রিনিস টেস্ট লেখা আছে, তারপর ওয়েবার্স টেস্ট লেখা আছে, প্রায় সব বইতেই। হয়তো বইতে আগে রিনিস টেস্ট লেখা আছে, পরে ওয়েবার্স টেস্ট লেখা আছে। ওয়েবার্স টেস্ট আগে বলা হলো, রিনিস টেস্ট তারপর বলা হচ্ছে, ভুল পথ। রং রুট মিনস W and R, ফার্স্ট ওয়েবার্স দেন রিনিস। ঠিক আছে, সেটা কেন সেটা বলা হবে। সো রিনিস টেস্ট ইজ, if we are testing for the left ear, say first for the left ear, right eye has to be, obviously left ear করলে করাই যায় রাইট সাইড থেকে, কিন্তু it's better to stand on the left side of the subject. We will set the tuning fork into vibrations. Tuning fork in, first ask the subject to close the right ear, আঙুল দিয়ে, এবং সেটা কনফার্ম করে নাও, নো চিটিং, সেটা কনফার্ম করে নাও। ও অলরেডি জানে আমার বাঁ কান খারাপ আছে, এ ডাক, যদি জানে তাহলে সাবজেক্ট, ও নয় মানে সাবজেক্ট যদি জানে বাঁ কান খারাপ আছে, ও শুনতে পাবো না, কোনোভাবে ডান কান দিয়ে শুনি বলি, না হলে এখনই অপারেশনের কথা বলে কি না কি করবে এই সব। সুতরাং নো চিটিং, যাতে চিটিং না হয় তাই জন্য প্রথমে ইয়ার ক্লোজ করেছে সেটা দেখে নিতে হবে। নাও আই উইল টেস্ট, I set the tuning fork into vibration. Instruction will be, আমি আপনার কানের পেছনে এটা ধরবো,
যখন আপনি শুনতে পাবেন না তখন হাত তুলবেন। সুতরাং আবার অ্যাজিউমিং তার দুটো হাতই আছে, নাহলে একটা হাত যদি তুলতে হয় তাহলে আর বন্ধ করবে কি করে, তখন অ্যাসিস্ট্যান্টকে লাগবে, সে বন্ধ করবে। সুতরাং হাত তুলবেন যখন আপনি শুনতে পাচ্ছেন না। একদম এইভাবে তোলার দরকার নেই, জাস্ট একটা সিগন্যাল দিলেই হবে। হাত তোলা মানে দিস ইজ দ্য পারপাস ইজ একটা সিগন্যাল দেবে যে আমি শুনতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, আমি সিগন্যাল মিন শুনতে পাচ্ছি না। আবার মুখে বললে হবে না শুনতে পাচ্ছি না, সিগন্যাল দিয়েই বলতে হবে। ঠিক আছে, এবং এটা সাবজেক্ট নিজে ছাড়া সম্ভব নয়। থার্ড পার্সন বলতে পারবে না কখন সে। ইউজুয়ালি কি হয়, বনি কন্ডাকশন, নর্মাল ইয়ারে কি হয়, বনি কন্ডাকশন ইজ ফর আ লেসার টাইম দেন অসিকুলার কন্ডাকশন। এসি উইল বি গ্রেটার দেন বিসি। সো নর্মাল ইয়ার প্রথমে আমরা কি অ্যাজিউম করছি, আমরা কেউ অ্যাবনর্মাল নই, অ্যাবনর্মালিটি টেস্ট করছি, অ্যাবনর্মাল কিনা সেটা টেস্ট করছি। নর্মাল ইয়ারে আমরা কি কি পাওয়ার কথা, এসি ইজ গ্রেটার দেন বিসি। তাই জন্য টেস্ট ইজ টিউনিং ফর্ক ইজ সেট ইনটু ভাইব্রেশন, ইট ইজ পুট ওভার দ্য ম্যাস্টয়েড প্রসেস বিহাইন্ড দ্য ইয়ার। ঠিক আছে, কানের পেছনে বসানো হয়, কানের পেছনে বসানো হয় লাইক দিস। তারপর যখনই সাবজেক্ট সিগন্যাল দেয় তার মানে সে আর শুনতে পাচ্ছে না ওখান দিয়ে, তখন সামনে রাখা হয় এই এক্সটার্নাল ইয়ারের কাছে। ইউজুয়ালি তখনও শোনা যাবে। একবার দেখিয়ে দেওয়া যাক, কঠিন কিছু নেই, করো। মাঝখানে কোনো কথা বলবে না, জুডিশিয়ার নিজেও বলবে না। যে সাবজেক্ট কিছু হাত তার তুলছে না দেখে বললো যে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন, তার মানে সাবজেক্ট ফলো করতে পারেনি ইনস্ট্রাকশন। সিগন্যাল দিচ্ছে না মানে ফলো করতে পারেনি, বলতে হবে আমি রিপিট করছি। হ্যাঁ, তারা লেম্যান, প্রথমবার ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি নাই রিপিট করতে পারে, তা সে করলো না মানেই তাকে মেরে ধরে তাড়িয়ে দেওয়া যাবে না। ঠিক আছে, সে না করলে যে আপনি হয়তো আমার কথা বুঝতে পারেননি, হয়তো করলো না, হ্যান্ড রেস করলো না, তাহলে আপনি বুঝতে পারেননি। আমি আবার বলছি, একটু মন দিয়ে এটা মনে রাখবেন যে যখন এখানে আর শুনতে পাবেন না কিছু, তখন আপনাকে একটু হাতটা তুলতে হবে, জাস্ট স্লাইটলি। এমন হাত না তুলছি যে আমার হাত থেকে টিউনিং ফর্ক বেরিয়ে চলে গেল। ঠিক আছে, এইরকম হাত তুলতে হবে না, জাস্ট স্লাইটলি রেজ দ্য হ্যান্ড টু সিগন্যাল যে আমি আর শুনতে পাচ্ছি না। ঠিক আছে, ওই কান করে আগেই হয়ে গেছে, অ্যাকচুয়ালি অনেকটা আগে হয়ে গেছে, ও পারেনি। এখন যদি আমি দিই ও এখন কিছুই শুনতে পাবে না, কারণ আমি বুঝতে পারছি যে ভাইব্রেশন চলে গেছে। তাহলে অ্যাকচুয়ালি সাবজেক্ট, এখানে আমি সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ডেন্ট। সাবজেক্ট কখন বলছে, সাবজেক্ট বলবে এক সময় করতে পারছি না, তখন এখানে আনবো। ও আগেই সিগন্যাল দিয়েছে কিন্তু হাত তুলতে ভয় পাচ্ছিল, বললো যে কখন তুলবো কখন তুলবো করতে করতেই ভাইব্রেশন চলে গেল, তখন আর এখানে আলো না। সো রিনিস টেস্ট ফর আ লেমন, যাও চলে যাও, কিছু করার নেই, প্র্যাকটিস করবে নিজেরা। যখন নিজেরা প্র্যাকটিস করবে তখন করবে, আস্তে আস্তে হবে, পরীক্ষায় যাতে ভুল না হয়। কিন্তু যখন রিয়েল ওয়ার্ল্ডে করবে, লেম্যানের একবারেই যে সে সব ইনস্ট্রাকশন ফলো করবে তা নয়, ধৈর্য ধরতে হবে, তাকে বলতে হবে আবার করছি যেই মুহূর্তে আপনার, কারণ এটা খুব বেশি সময়ের জন্য নয়। আমি যদি টিউনিং ফর্ক খুব আস্তে ভাইব্রেট করি 10 সেকেন্ড 15 সেকেন্ডও হতে পারে। সুতরাং 1 মিনিট টিউনিং ফর্ক ভাইব্রেট করবে, সেইভাবে যদি আমি টিউনিং ফর্কে ভাইব্রেট করতে যাই, সাবজেক্ট সেটা দেখেই ভয় পালিয়ে যেতে পারে যে কি করছে এখানে, জিনিসপত্র সরাসরি করছে। সুতরাং ধৈর্য ধরে সবকিছু করতে হবে, যে সাবজেক্ট কে প্রপার, যে আপনি যেই মুহূর্তে বুঝতে পারবেন না একটা সিগন্যাল দেবেন, জাস্ট গিভ মি আ সিগন্যাল, আই উইল পুট ইট হিয়ার। অ্যান্ড ইউজুয়ালি তখন এইখানে শুনতে পাবে। কেন শুনতে পাবে? বিকজ নর্মাল যদি হয় তাহলে এসি গ্রেটার দেন বিসি, কিন্তু আমি কিছু কনক্লুড করতে পারবো না। ঠিক আছে, দেয়ার মে বি সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস অলসো। তো ফার্স্ট আমরা ওয়েবার্স টেস্ট করেছি। ওয়েবার্স টেস্টে কি, আমাদের সাবজেক্ট যাকে এখন সাবজেক্ট করা হয়েছিল সে কিছুই বলেনি, তার মানে হি অর শি হি ক্যান হিয়ার ইকুয়ালি অন বোথ সাইড। কিন্তু সাবজেক্ট যদি ডান হাত তোলে তার মানে কি, সে ডান দিকে বেশি শুনছে। ওয়েবার্স টেস্টের সময় I have done this, সাবজেক্ট যদি এরকম হাত তুলেছে, যদি তুলে থাকে তার মানে সে বাঁদিকে বেশি শুনছে। এবার ইন্টারপ্রিটেশন কি হতে পারে, হোয়াট মে বি দ্য ইন্টারপ্রিটেশন? বাঁদিকে বেশি শুনছে মানে, আমি যদি যে কোনো লেম্যানকে জিজ্ঞেস করি, লেম্যান টার্ম, যে শব্দ বাঁদিকে বেশি শুনছে, তার মানে কি? যদি খারাপ হয়ে থাকে, কোন কান খারাপ হয়েছে?
আর এ কিচ্ছু জানে না, কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, সেন্সারি এইসব কি একজন নেবেন কে? আমি বাঁদিকে বেশি শুনছি মানে কি? আমার কোন দিক খারাপ? হ্যাঁ, যদি খারাপ হয়ে থাকে কোন কান খারাপ হয়েছে? ডান দিক খারাপ হয়েছে। কখনোই বলবে না যে বাঁ দিক খারাপ হয়েছে তাই আমি বাঁদিকে বেশি শুনছি। তার মানে ডান দিকে কম শুনছে, তার মানে ডান দিকে খারাপ হয়েছে। নাও আমরা যে ডিসকাশন করেছি, হোয়াট এভার উই হ্যাভ ডিসকাস, ওয়েবার্স টেস্ট যখন করছি, হুইচ কন্ডাকশন পাথওয়ে আর উই ইউজিং? বোন কন্ডাকশন না এয়ার কন্ডাকশন? বোন কন্ডাকশন আমরা ইউজ করছি। এখানে ওয়েবার্স টেস্টে এয়ার কন্ডাকশনের কোনো ব্যাপারই নেই, বোন কন্ডাকশন আমরা ইউজ করছি। দ্যাট মিনস বোন কন্ডাকশন থ্রু দ্য রাইট ইয়ার ইজ মোর। Suppose the subject has raised his right hand or just gave anyway, যেভাবে এক আঙ্গুলে যদি এরকম সিগন্যাল করি যে এক আঙ্গুল তুলবেন লেফট ইয়ারের জন্য, দু আঙ্গুল, the signal is that hearing more on the right ear. Hearing, that means first line to understand is, তার মানে the subject has raised his right hand. That means BC of right ear is greater than BC of left ear. Here we are not comparing AC and BC. In Rinne's test we are comparing AC and BC of same ear, right? Rinne's test, obviously Rinne's test দুদিকে করতে হবে, Rinne's test দুদিকে করতে হবে। যখনই আমি Rinne's test করছি দুদিকে করে নিতে হবে, কিন্তু তার আগে ওয়েবার্স টেস্ট করেছি BC অফ রাইট ইয়ার ইজ গ্রেটার দ্যান BC অফ লেফট ইয়ার। রিনিস টেস্ট যদি আগে করি তাহলে রিনিস টেস্ট দুদিকে করতে হবে। ওয়েবার্স টেস্ট করেছি BC অফ রাইট ইয়ার ইজ BC অফ লেফট ইয়ার, সে হাত তুলেছে, তার মানে কি হতে পারে? একজন লেম্যান কি বলবে? ও ডান কানে বেশি শুনছে মানে বাঁ কানটা খারাপ। না, ও কি খারাপ? বোন কন্ডাকশন তো দুটো দিয়েই হচ্ছে, তাহলে কি খারাপ? একটা হতে পারে লেফট ইয়ারের মানে লেফট সাইডের বনি কন্ডাকশনটা ঠিক মতো হচ্ছে না, ঠিক মতো হচ্ছে না। লেফট ইয়ার বনি, ওয়ান ইন্টারপ্রিটেশন ইজ বনি কন্ডাকশন, সেটা লিখছি না, কেন লিখছি না এখনই বলবো। বনি কন্ডাকশন অফ লেফট ইয়ার ইজ ডিফেক্টিভ, সুতরাং রাইট ইয়ারে বেশি শুনছে, সেটা একটা ইন্টারপ্রিটেশন হতে পারে তো। বাট we are not classifying hearing loss on the basis of bony conduction. করেছি কি? conductive hearing loss আমরা কি বলেছি? we are assuming there is some difficulty in or there is some issue in ossicular conduction, not bony conduction. ঠিক আছে? সুতরাং bony conduction কম হচ্ছে এর বেসিসে এইটা অ্যাজিউমই আমরা করে নিয়েছি যে bony conduction ঠিকই আছে, this is rare, bone has eroded out, তাই জন্য hearing loss হচ্ছে, this is rare, তাই জন্য সেইটা আমরা সেই আলোচনাতেই যাচ্ছি না। উই আর নট ইন্টারপ্রিটিং, ইন্টারপ্রিটেশন ইজ অলওয়েজ অন দ্য বেসিস অফ অসিকুলার কন্ডাকশনে। কন্ডাকটিভ ডেফনেস বলতে হলে অসিকুলার কন্ডাকশন। যদি এমন হয় ওয়ান ইন্টারপ্রিটেশন যে এইটা হচ্ছে বিকজ লেফট সাইড দিয়ে স্কালবোন দিয়ে জিনিসটা রিচই করছে না লেফট নার্ভে, সেটা হতে পারে, বাট সেটা ভেরি রেয়ার, সুতরাং আমরা সেই ডিসকাশন এখানে করছি না। উই হ্যাভ টু see if that is not, তাহলে লেফট সাইডে কম শুনছে। কেন কম শুনছে? বিকজ দা ওটাকে এক্সক্লুড করেছি বাই অ্যাজিউমিং, কারণ বনি কন্ডাকশনে কন্ডাকটিভ ডেফনেস আমরা বলছি না। কন্ডাকটিভ ডেফনেস ক্যান বি থ্রু ডিফেক্ট ইন অসিকুলার কন্ডাকশন। তাহলে একজন লেম্যান, সে এত কিছু জানে না, সে বলবে বাঁ কানটা খারাপ আছে তাই ডান কানে বেশি শুনছে। কি খারাপ আছে? অর্গান অফ হিয়ারিং অথবা 8 nerve খারাপ আছে। So BC of right side is greater than BC of left side. The first interpretation is it is মানে কি? sensory neural hearing loss of left side, right? তাই তো, শুনতে পাচ্ছে না, বাঁ কানে কম শুনছে, তার মানে নার্ভ is not functioning অথবা organ of body itself is not functioning. Sensory neural hearing loss of left side. ঠিক আছে? যেটা যে কোনো, যে বাঁ কান খারাপ, বাঁ কানের নার্ভটাই কাজ করছে না,
তাহলে অবশ্যই ডান কানে বেশি শুনবে। পাথওয়েটা বনি কন্ডাকশন, অ্যাজিউমিং দুদিকেই বনি কন্ডাকশন, বনি কন্ডাক্টিভ পাথওয়েতে কোনো ডিফেক্ট নেই, ঠিক আছে, দ্যাট ইজ ভেরি রেয়ার। সুতরাং সেটাকে আমরা অ্যাজিউমই করে নিয়েছি বনি কন্ডাক্টিভ পাথওয়েতে কোনো ডিফেক্ট নেই। সুতরাং সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ লেফট সাইড, বনি কন্ডাকশন অফ রাইট সাইড, সে ডান হাত তুলেছে, দ্যাট ইজ সেন্সারি, ওয়ান ইন্টারপ্রিটেশন মে বি সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ লেফট সাইড, রাইট। আরেকটা কি হতে পারে তার জন্য বুঝতে হবে হোয়াট ইজ মাস্কিং এফেক্ট। মাস্কিং এফেক্ট মিনস the sounds from the ambience are masked কেন হতে পারে? ওয়েবার টেস্টে আমি কোনো কান বন্ধ করতে বলেছি না, both ears were open but sound through the left or right, এখানে রাইটে বেশি শুনছে, sound through the right ossicular conducting pathway, that is masked. রাইট অসিকলস যে কন্ডাকশন করছে সেইটা ভালো শুনতে পাচ্ছে না। কেন মাস্ক? কেননা অসিকুলার পাথওয়ে ইজ ডিফেক্টিভ। তাহলে রাইট সাইড দিয়ে সেই সাউন্ড গুলো রাইট নার্ভে ভালো পৌঁছচ্ছে না। রাইট নার্ভ লেফট নার্ভ দুটোই ঠিক আছে, বাট রাইট নার্ভে সাউন্ড পৌঁছতে পারছে না, বিকজ অসিকলস আর নট ফাংশনিং প্রপারলি, দ্যাট ইজ কল্ড মাস্কিং এফেক্ট। মাস্কিং এফেক্ট মিনস সাউন্ডস ফ্রম দ্য অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ডস আর মাস্ক, তাই আমার টেস্ট সাউন্ডটা বেশি শুনতে পাচ্ছি। অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড বিং মাস্কড, MASKED, কোভিডের সময় যে মাস্ক পরেছি, মাস্ক মানে ঢেকে ফেলা, তার মানে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। কেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে? কেননা সেই সাইডের ইয়ার অসিকলস আর ডেফিসিয়েন্ট, কাজ করতে পারছে না। তাহলে অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড মাস্ক হলে সেই সাইডে কি হবে? অ্যাজ ইফ বনি কন্ডাকশন ইজ গ্রেটার, রাইট। কিসের তুলনায় গ্রেটার? এয়ার কন্ডাকশনের তুলনায়। দ্যাট মিনস দিস গিভস দ্য সেকেন্ড ইন্টারপ্রিটেশন কি হতে পারে? বিসি রাইট গ্রেটার দেন বিসি লেফট। এইটা ধরে নিয়ে আমরা বলছি সেন্সারি হিয়ারিং লস অফ লেফট সাইড। বাট এর আরেকটা ইন্টারপ্রিটেশন কি? সরি, এইটার অর দিয়ে লেখা উচিত, মুছে দিয়ে আবার লিখছি ছোট করে, জায়গা আছে না। সো লেফট সাইডে লেম্যান কি বলছে? এর পরের লাইন যেটা বলা হবে, যে লেম্যান যে এত কিছু জানে না, সে জিনিসটা কে বলবে যে আপনি পাগল। বিসি এটা লিখেছি, এটা ধরে নিয়ে আমরা ইন্টারপ্রেট করেছি সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ লেফট সাইড। বনি কন্ডাকশন দুদিক দিয়ে সাউন্ড রিচ করছিল, কিন্তু যেদিকে একদিকে নার্ভ ডেফিসিয়েন্ট আমি অন্যদিকে বেশি শুনছি। और বা ইজিক্যাল টু না লিখে corresponds to লেফট ইয়ারে এগুলো জাস্ট বোঝার জন্য, এগুলো কোনো বইতে লেখা নেই, জাস্ট বুঝে নিলেই হবে। লেফট ইয়ারের এসি বিসি যেরকম হয় সেরকমই আছে। লেফট অসিক্যালসে কোনো প্রবলেম নেই, এসি গ্রেটার দেন বিসি, যেটুকু বেশি সেটুকু, তার মানে ইট ইজ অ্যাজ লেফট ইয়ার যেরকম নর্মাল শোনে সেরকমই নর্মালি শুনছে, ঠিক আছে। ইট corresponds to মানে if the left ear is perfectly okay, conductive pathway and nerves hearing, তাহলে এসি corresponds to মানে যেরকম নর্মাল হওয়ার কথা সেরকম আছে। কিন্তু রাইট ইয়ারের অসিক্যালস যেহেতু ফাংশন করছে না, বোন কন্ডাকশন অফ রাইট ইয়ার ইজ পারসিস্টিং ফর মোর টাইম, তাই জন্য সাবজেক্টের যেন মনে হচ্ছে আমি ডান দিকে বেশি শুনছি, কিন্তু সেই দিকেই ডিফেক্ট আছে। দ্যাট ইজ, this is
তাহলে সেই যেই ডিফেক্ট আছে এয়ার ডিফেক্টটা কোথায়? অসিকেলসে। সেটাকে কি বলবো? কন্ডাকটিভ ডেফনেস না সেন্সরি নিউরাল ডেফনেস? ডিফেক্টটা অসিকেলসে। নার্ভ ইজ ওকে, দ্যাট ইজ ডান দিকে বেশি শুনছে, ডান দিকেই সমস্যা। কোনো লেম্যানকে বলবে আপনি পাগল, অসম্ভব। ডান দিকেই সমস্যা, ডান দিকেই বেশি শুনছে, হতে পারে না। হতে পারে কেন? এই কারণে, কেননা মাস্কিং এফেক্ট সেদিকে অসিকুলার কন্ডাকশন হচ্ছে না বলে তার মনে হচ্ছে, ইন্টারপ্রিটেশনটা হচ্ছে ব্রেন ইন্টারপ্রিটিং রাইট, বনি কন্ডাকশনটাকে সে বেশি শুনতে পাচ্ছে যেন বনি কন্ডাকশন অফ লেফট সাইডের তুলনায়। কারণ লেফট সাইডে সব পারফেক্ট, যেরকম হওয়ার কথা সেরকম আসছে, সেখানে এসি গ্রেটার দ্যান বিসি, কিন্তু এখানে আমি এসি টেস্টই করিনি। সুতরাং ওখানে যেটা নর্মাল সেটা হচ্ছে, তার যেন মনে হচ্ছে যে রাইট সাইডে ওটা বেশি শুনতে পাচ্ছে, হয়তো সময় একটু বেশি শুনতে পাবে, ঠিক আছে? সেটা সে ইন্টারপ্রেট করতে পারবে না, কারণ সেটা খুব ডিফিকাল্ট। 30 সেকেন্ডের মধ্যে আমার লেফট সাইডেরটা একদম একসাথে করছি তো, লেফট সাইড রাইট সাইডে, সেটা সাবজেক্টের পক্ষে ভেরি ডিফিকাল্ট যে সে ইন্টারপ্রেট করা বা তার অনুভব করা, ফিল করা যে তার লেফট সাইডেরটা অলরেডি ডাই করে, মানে আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না রাইট সাইডের। সেটা যদি 2 মিনিট ধরে হতো সে বলতে পারতো যে 1.5 মিনিট পরে এটা তো অফ হয়ে গেল, আরো 30 সেকেন্ড খালি এইদিকেই শুনতে। এরকম কিছু ঘটছে না, যেটা ঘটছে সে হাত তুলবে যে আমি যেন এইদিকে বেশি শুনতে পাচ্ছি। তার মানেটা হচ্ছে লেফট সাইডের যেদিকে সে কম শুনতে পাচ্ছে সেদিকে নার্ভ বা অর্গান অফ কর্টি ডিফেক্টিভ, দ্যাট ইজ উই কল সেন্সরি নিউরাল হিয়ারিং লস। যেটা একজন লেম্যানকে বললে সে অ্যাকসেপ্ট করবে, হ্যাঁ তার বাঁদিকে প্রবলেম, সে এত কিছু বোঝে না যে বাঁদিকে প্রবলেম, যে আপনার বাঁদিকে প্রবলেম, আপনি ডান কানে বেশি শুনেছেন। কিন্তু তার ডান দিকেই প্রবলেম, সে ডান কানে বেশি শুনেছে, এটা কেউ অ্যাকসেপ্ট করতে চাইবে না। সে বলবে যে আপনার কাছে আর দেখিয়ে লাভ নেই, মানে মনে মনে বলবে এবারের ফিসটা দিচ্ছি এটাই বেশি, ঠিক আছে, আরেকজন ডাক্তারের কাছে যাবে। গিয়ে 5 জনের কাছে ঘোরার পর বুঝতে পারবে যে কিছু প্রবলেম হচ্ছে। মানে কিছু প্রবলেম হচ্ছে সেটা তখনও স্বীকার করবে না, ভাববে 5 জনই খারাপ, বেকার বেকার ফিস দিয়ে ডাক্তার দেখাচ্ছে। ব্যাঙ্গালোরেও গিয়েও তাই দেখবে। সুতরাং ইন্টারপ্রিটেশন অফ ওয়েবার্স টেস্ট বিং আনইকুয়াল অন both sides, interpretation of Weber's test being unequal on both sides. First interpretation is sensory neural hearing loss on the opposite side. Opposite side কিসের তুলনায় অপোজিট, মানে কেন অপোজিট সাইড বলছি? on which hearing is greater, যে কানে বেশি শুনছি, hearing is greater on one side, it can be sensory neural hearing loss of opposite side or it may be conductive hearing loss of same side. কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লস অফ সেম সাইড কেন? সেদিকের অ্যাম্বিয়েন্ট সাউন্ড মাস্কড হয়ে গেছে, মাস্কিং এফেক্টের জন্য আমার এয়ার কন্ডাকশন যে পাথওয়েটাকে বলছি, যেটি ইজ অ্যাকচুয়ালি অসিকুলার কন্ডাকশন এসি, সেইটা কম কাজ করছে, অসিকুলার কন্ডাকশন ঠিকমতো হচ্ছে না, তাই বনি কন্ডাকশন ইজ টেকিং অ্যান আপার হ্যান্ড, সাবজেক্ট ইজ ফিলিং দ্যাট বনি কন্ডাকশন অন দ্যাট সাইড ইজ গ্রেটার, প্রবলেম ইজ ইন দ্যাট সাইড। তো এইভাবে করতে হবে, ফার্স্ট করতে হবে যেটা বেশি আমার কমন। এমনিতেও ইন দ্য ট্রু মানে রিয়েল ওয়ার্ল্ড, মানে রিয়েলি যেটা হয়, সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস ইজ কমনার দ্যান কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লস। সুতরাং আমার ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন হওয়া উচিত ইজ অ্যাবাউট সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। ওয়েবার্স টেস্টে একদিকে সাউন্ড বেশি পাচ্ছি মানে ইট ইজ সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ দ্য অপোজিট সাইড, অলসো মেবি কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লস অফ দ্য সেম সাইড। এইভাবে বলতে হয়, বইতে ঠিক উল্টো করে লেখা আছে যে একটা লাইন লেখা আছে in conductive deafness the subject hears more on the normal side. নিজে যখন প্রথমবার পড়ছি তখন অথরকেই পাগল মনে হয়, যে প্রথম কথা সে বলছে যেদিকে বেশি শুনছি, যেদিকে বেশি করছি। আর কেন, এটার কোনো এক্সপ্লেনেশনটা তো দিতে হবে, এক্সপ্লেনেশন দেওয়া আছে পরে, ততক্ষণে আমার পড়তে গিয়ে গুলিয়ে গেছে যে কি বলতে চাইছে, যে কন্ডাকটিভ হিয়ারিং লস পরে, মাস্কিং এফেক্টের কথা আরো 3 লাইন পরে দেওয়া আছে। প্রথমে বুঝতে হবে মাস্কিং এফেক্ট কি, তারপরে আমি যেহেতু বেশি শুনতে পাচ্ছি সেহেতু যেভাবে একজন লেম্যান ইন্টারপ্রেট করবে সেইভাবে ইন্টারপ্রেট করে নেব যে ইট ইজ
সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ অপোজিট সাইড, যেদিকে সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস সেদিকে কম শুনছে, তাই জন্য আমি আরেক দিকে বেশি শুনছি। একদিকে বেশি শুনছি, রাইট সাইডে বেশি শুনছি, মানে ইট ইজ লেফট সাইড সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। দিস উইল বি মাই ফার্স্ট ইন্টারপ্রিটেশন। সেকেন্ড ইন্টারপ্রিটেশন ইজ ফ্রম মাস্কিং এফেক্ট। মাস্কিং এফেক্ট কি আমি জানি, সুতরাং it can be that, it can also be that there is air conduction is defective in that. Air conduction মানে অসিকুলার কন্ডাকশন, যেটাকে আমরা কমনলি এয়ার কন্ডাকশন বলি। সবাই বুঝেছে? So that is, it may be that nerves are okay on both sides, organ of Corti okay on both sides, but air conduction is deficient on one side, ambient sounds are masked, সুতরাং বোন কন্ডাকশনটা যেন সেদিকে বেশি। This is the interpretation of Weber's test. ইকুয়াল হলে তো এর থেকে ইন্টারপ্রেট করার কিছু নেই। ইফ ওয়েবার্স টেস্ট আর ইকুয়াল অন বোথ সাইডস, দেয়ার ইজ নাথিং টু ইন্টারপ্রেট ফ্রম দ্যাট। ওকে, একটাই হতে পারে যে দুদিকেই বোথ। এখানে আমরা কি হিয়ারিং টেস্টে আমরা সবসময় সাইড পার্শিয়াল অ্যাজিউম কি করছি, ইট ইজ পার্শিয়াল হিয়ারিং লস। বনি কন্ডাকশনে কোনো ডিফেক্ট নেই, মানে কন্ডাকটিভ ডেফনেস ইজ নট বনি, ইট ইজ ডিউ টু অসিকেলস, এইগুলো আমরা অ্যাজিউমই করে নিচ্ছি। দুদিকেই এক্স্যাক্টলি সেম হিয়ারিং লস আছে, সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস আছে, এইগুলো হতেই পারে, কিন্তু এগুলো রেয়ার। মানে দুদিকেই সেম হিয়ারিং লস, সেম অ্যামাউন্ট অফ পার্শিয়াল হিয়ারিং লস দুটো কানেই আছে, নার্ভ ইজ নট হিয়ারিং টু দ্য সেম এক্সটেন্ট অন বোথ সাইডস, এটা সাধারণত হয় না। তার মানে কি, তার মানে একদিকে তার প্রবলেম বেশি, সেটাই সাধারণত হয়। তো সুতরাং সেইগুলো হলে আমরা এই হিয়ারিং টেস্ট দিয়ে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবো না। অ্যাকচুয়ালি এখন সব ইনস্ট্রুমেন্ট সব বেরোচ্ছে, অডিওমেট্রি এইসব দিয়ে সব করা হয়। এইগুলো ক্লিনিক্যাল টেস্টিং জাস্ট গিভস দ্য বেসিক আইডিয়াস, আমাদের গাইড করে টুয়ার্ডস whether we should use expensive tests or not। আমাদের দেশে এক্সপেন্সিভ টেস্ট ইউজ করার আগেও ভাবতে হয়, লিগালি আমাদের করতে হয় এখন, না হলে পরে কোর্ট আমাকে বলে, আগেকার দিনে বলতো না যে আপনি করেননি কেন, পেশেন্ট আপনাকে বলেছিল টাকা দিতে পারবে না, আপনার তো বলা উচিত ছিল। হ্যাঁ, একটা টেস্টের দাম, একটা টেস্টের খরচ যদি হয় 30,000 টাকা 40,000 যদি হয়, হিয়ারিং টেস্টের কথা বলছি, যে কোনো টেস্টের, একটা পেট স্ক্যান এখন সব বেরিয়ে গেছে, তো পেট স্ক্যান, হোল বডি স্ক্যান, তো সেটা যদি হয় তাহলে করার আগে আমরা ভাবতাম, এগুলো অফ দ্য রেকর্ড বলা উচিত, আগে আমরা ভাবতাম, এখন আর ভাবতে পারি না। মানে আমরা বলতে ডাক্তাররা ভাবতো, কেননা এখন তাকে কোর্ট বলতে পারে যে আপনি কি যদি বলেও থাকে আপনি বলেননি কেন, আপনি করবেন, তার মানে আপনি লেখেননি, মানে হচ্ছে আপনি ভাবেননি সেটা করা যেতে পারে, মানে আপনার নলেজ কম আছে তাই আপনি দেননি, তাই জন্য পেশেন্টের ক্ষতি হয়েছে। আপনি বলে দেখতে পারতেন, পরে না করালে সে যদি সই করতো যে আমার এটা ইকোনমিক রিজনসে করাবো না বা আমি করাতে পারছি না, তাহলে তার দায়িত্ব, কিন্তু আপনি কেন বলেন। বাট ক্লিনিক্যাল টেস্টিং ইজ ফর টেকিং আ গাইড, আবার দরকার নেই দিচ্ছি তাতেও কোর্ট বলবে কিছুই দরকার নেই, আমি ক্লিনিক্যাল টেস্টিং, তো আপনি আমার কাছে এসছেন, ফিসটা দিন যান অডিওমেট্রি করেন, এটাও হবে না। এসছেন যখন আপনার মুখ দেখে নিয়েছি, ফিস দিন, এবার গিয়ে অডিওমেট্রি করেন, এটা করলেও হবে না। সুতরাং ক্লিনিক্যাল টেস্টিং গিভস আস আ গাইড টু হোয়াট। হ্যাঁ, কিছু না করে আমি তাকে অপথ্যালমোস্কোপির জন্য পাঠালে হবে না, সেলেন্স চার্ট করতে হবে, ঠিক আছে, জানতে হবে, করতে হবে। সো দিস ইজ ওয়েবার্স টেস্ট। এবার ওয়েবার্স টেস্টে রিনিস টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশন কি, আইসোলেটেডলি যদি পড়ি, হোয়াট ইজ দ্য ইন্টারপ্রিটেশন অফ রিনিস টেস্ট। রিনিস টেস্টে আমি দুখানি আলাদা আলাদা করেছি, আইদার এই দুটোর মধ্যে পাবো, তো এটা পাবো তো। রাইট ইয়ারে যখন করেছি, বিসি গ্রেটার দেন এসি যদি হয়ে থাকে, ইট ইজ কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস অফ দ্যাট সাইড। কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস মানে কি, অসিকুলার কন্ডাকশন ইজ ডিফেক্টিভ, বিসি গ্রেটার দেন এসি পেয়েছি মানে ইট ইজ কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস অফ দ্যাট সাইড। কিন্তু এসি গ্রেটার দেন বিসি পেয়েছি মানে কি, ইট ক্যান বি আইদার বি নর্মাল ইয়ার অথবা it can be sensory neural hearing loss. সুতরাং রিনিস টেস্ট, isolatedly রিনিস টেস্ট cannot confirm or cannot distinguish between normal ear and sensory neural hearing loss। ঠিক আছে, এইবার ওয়েবার্স টেস্ট করে নিয়েছি, এইবার একটা কন্ডিশন দেখি, ওয়েবার্স টেস্ট করে নিয়েছি,
এনি এক্সাম্পল? বোন, এটা পেয়েছি ওয়েবারস টেস্টে। দিস আই হ্যাভ গট অ্যাজ অ্যান ইন্টারপ্রিটেশন অফ দ্য ওয়েবারস টেস্ট। তাহলে আমার কনক্লুশন কি? সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অন লেফট সাইড, or this was the conclusion. ঠিক আছে, এবার রিনিস টেস্ট করলে দেখা যাবে। রিনিস টেস্ট কোন দিকে করেছি? লেফট সাইডে আর রাইট সাইডে দুদিকেই করেছি। either of these পাবো। if in a person এর একটা পার্সনের ওয়েবারস টেস্ট যদি এটা এসে থাকে, ওয়েবারস টেস্টের রেজাল্ট, তাহলে রিনিস টেস্টে আই উইল গেট either of these। মানে পাবো আর কি, মানে এটা ব্যাক ক্যালকুলেশন থেকে বলছি পাবো। তাহলে আগে যদি রিনিস টেস্ট করে থাকি, দুটো পেয়ে গেছি। আগে যদি রিনিস টেস্ট করে থাকি, if we do the রিনিস টেস্ট first, I have got this result, then after doing the Weber's test I can confirm। রিনিস টেস্ট করে যদি এটা পেয়ে থাকি, তাহলে এইখানে কিন্তু আমি বলতে পারিনি লেফট সাইড নরমাল নাকি সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস, এটাও অর লিখতে হবে। কারণ এমন হতে পারে যে দুদিকেই এসি গ্রেটার দ্যান বিসি পেয়েছি, ভুলিয়ে যাবে আবার ফর বিগিনার্স ভুলি। রিনিস টেস্ট আগে করেছি একটা ইয়ারে, কি পেয়েছি? এসি গ্রেটার দ্যান বিসি লেফট, আগে রিনিস টেস্ট করেছি, কি পেয়েছি? এটা পেয়েছি, তারপরে ওয়েবার করে ওটা পেয়েছি। দেন I will conclude what? There is sensory neural hearing loss of left side. Right ear normal, right ear normal, কিছু বুঝতে পারছি এখানে? নর্মাল কিছুই বুঝতে পারছি না। এই খালি এইটুকু যখন করেছি রিনিস টেস্ট যদি আগে করি, if I do রিনিস টেস্ট first, right ear is normal, লেফট ইয়ার ইজ নর্মাল, মানে অ্যাকচুয়াল কন্ডিশন। এইটুকু যদি পেয়ে থাকি তার মানে কি? আমি কিছুই বুঝিনি। নর্মালি ইট মে বি লেফট অ্যান্ড রাইট বোথ নর্মাল সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। যখন ওয়েবারস টেস্ট করেছি, দিস আফটার দিস সিরিজ টেস্ট উই আর ডুইং দিস টেস্ট অ্যান্ড দেন কনক্লুডিং কি রাইট ইয়ার ইজ নর্মাল, লেফট ইয়ার ইজ দেয়ার ইজ সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। এটার পরে ওটা পেয়েছি, রিনিজের পরে ওয়েবার করেছি। রিনিতে এটা পেয়েছি, কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস সেখান থেকেও পেয়েছি, ওখানে ওয়েবার থেকেও পেয়েছি। ঠিক আছে, কোনটা বেটার আগে করা? অ্যাকচুয়ালি 2S, মানে যদি ঠিক মতো বলতে হয় যে কোনো একটা আগে করলেই হয়, অন্যটা পরে করলেই হয়। ইন অলমোস্ট অল বুকস, maybe all books, it is given Rinne's test is described first, Weber's test is described after that. কিন্তু আগে যদি ওয়েবার করে নিই তাহলে আমি জানি আমার রিনিতে কি পাওয়ার কথা। আগে যদি রিনি করি তাহলে বোঝা মুশকিল।
ওয়েবার্স টেস্ট করে নিয়েছি, তাহলে এই ভেতর একটাই পাবো। সেম ফর লেফট, উল্টোটা যদি হয় তাই হবে। বনি কন্ডাকশন অফ লেফট সাইড গ্রেটার দ্যান রাইট সাইড হলে কি হবে, এবার ভেবে ভেবে করতে হবে। বনি কন্ডাকশন অফ, তার মানে ওয়েবার্স টেস্টে যেদিকে বেশি পেয়েছি যেদিকে কম পেয়েছি সেইটা করলে আমার একটা ইন্ডিকেশন থাকবে আমি রিনিতে কি পেতে পারি। বিশেষ করে রিনিজ আগে করলে যদি এইটা পাই, দিস ফার্স্ট অল্টারনেটিভ যদি পেয়ে থাকি, তাহলে আমি কিছুই ইন্টারপ্রেট করতে পারবো না। কারণ দিস মে বি সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস, নর্মাল, এসি গ্রেটার দ্যান বিসি অন বোথ সাইড, মেবি নাথিং, মেবি নর্মাল ইয়ার অন বোথ সাইড। কিছু যে থাকতেই হবে তার কোনো মানে নেই। সুতরাং আই উড সাজেস্ট ফার্স্ট ডু ওয়েবার্স টেস্ট। পরীক্ষায় এত মানে খুব গুলিয়ে দেওয়ার মতো করে ফার্স্ট ইয়ার হয়তো বলবে না, জাস্ট পারফর্ম দ্য ওয়েবার্স টেস্ট এন্ড রিনিজ টেস্ট অ্যান্ড সে হোয়াট ইউ ক্যান সে ফ্রম দ্যাট। পারফর্ম দ্য ওয়েবার্স টেস্ট, যদি বেশি পাই তাহলে কি পসিবিলিটিস হতে পারে, একদিকে যদি বেশি পাই, যদি ইকুয়াল পাই তাহলে তার থেকে কিছু বোঝা যাবে না, ঠিক আছে। সো হোয়াই ডু উই টেক দ্য রং রুট, এটা বোঝানোর জন্য যে ওয়েবার্স টেস্ট আগে করলেই হয়তো ভালো, কারণ রিনিজ টেস্ট ইজ, যদি এসি গ্রেটার দ্যান বিসি হয় তাহলে নথিং ইজ কনফার্মেটিভ, ঠিক আছে। ইকুয়াল হলে তো কিছুই, রিনিজ টেস্টে এসি গ্রেটার দ্যান বিসি। নাও রিমেম্বার, রিনিজ টেস্টে এসি গ্রেটার দ্যান বিসি ইজ কল্ড রিনিজ পজিটিভ। ইট ইজ কল্ড রিনিজ পজিটিভ টেস্ট। মানে কি, রিনিজ টেস্ট, ওয়েবার্স টেস্ট, হিয়ারিং টেস্ট যদি শর্ট নোট আছে এগুলো সব লিখে লিখে জায়গা ভরাতে হবে। রিনিজ টেস্টে এসি গ্রেটার দ্যান বিসি ইজ কল্ড রিনি পজিটিভ। আমি একজনের জ্বর হয়েছে, ম্যালেরিয়া টেস্ট করাতে দিয়েছি, মানে ডাক্তার, the physician has advised him test for malaria or test for typhoid. Next year এর নামগুলো পড়বে। টাইফয়েড টেস্টে উইরাল টেস্ট দেওয়া হয়েছে ফর টাইফয়েড, ইট ইজ পজিটিভ। মানে কি, মানে তার রোগ আছে না রোগ নেই। হ্যাঁ, ম্যালেরিয়া টেস্ট এমপিডিএ, ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ডুয়াল অ্যান্টিজেন টেস্ট, পজিটিভ মানে কি, রোগ আছে না নেই। তার মানে একটা টেস্ট করতে দিচ্ছি পজিটিভ মানে ইউজুয়ালি দ্যাট ইজ ব্যাড, রোগটা আছে। রিনিজ টেস্ট পজিটিভ মানে কি, ইয়ার ইজ সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস থাকতে পারে কিন্তু নর্মাল। সুতরাং সাম টাইপ অফ মিসনোমার, ঠিক আছে। কিন্তু এভাবেই চলে আসছে, যে টেস্ট যে ডেসক্রাইব করেছে সে বলেছে এসি গ্রেটার দ্যান বিসি ইজ রিনিজ টেস্ট পজিটিভ। বিসি গ্রেটার দ্যান ইসি মানে এসি confirmation that there is conductive deafness, but still we call it রিনিজ টেস্ট নেগেটিভ। এমন নয় যে নেগেটিভ নেই মানে কিছু নেই, এটা মনে রাখতে হবে। মনে রাখতে হবে মানে পজিটিভ মানেই ডিজিজ, নেগেটিভ মানেই নট ডিজিজ তা নয়। রিনিজ টেস্টের ক্ষেত্রে হোয়াট ইজ রিনিজ নেগেটিভ, বিসি গ্রেটার দ্যান এসি ইজ কল্ড রিনিজ টেস্ট নেগেটিভ, বাট দ্যাট মিনস conductive hearing loss is present. AC greater than BC is positive, there obviously may be sensory neural hearing loss, কিন্তু হতেই পারে, বাট ইট মে বি নর্মাল অলসো। টেস্ট কে পজিটিভ বলছি বাট ইয়ার ইজ নর্মাল, সাম কাইন্ড অফ মিসনোমার। মেডিকেল সায়েন্সের সঙ্গে ভাবলে সাম কাইন্ড অফ মিসনোমার। টেস্ট কে নেগেটিভ বলছি অথচ বলছি কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস আছে। টাইফয়েড টেস্ট নেগেটিভ মানে টাইফয়েড নেই, ম্যালেরিয়া টেস্ট নেগেটিভ মানে নেগেটিভ নেই। লেম্যান কমন টার্ম, কমন টার্মের মতো নয়। রিনিজ টেস্ট নেগেটিভ, বিসি গ্রেটার দ্যান এসি কে বলা আছে রিনিজ টেস্ট নেগেটিভ, এসি গ্রেটার দ্যান বিসি কে রিনিজ টেস্ট পজিটিভ। The AC greater than BC means it can be normal, BC greater than AC is conductive hearing loss, আর AC greater than BC আর একটা অপশন হচ্ছে সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস। তাহলে আগে ওয়েবার্স টেস্ট করব, তারপর রিনিজ টেস্ট করব, আমি রেজাল্ট পেয়ে যাব। উল্টোটা করলেও পাবো, তবে ফর বিগিনার্স যদি কনক্লুশনে পৌঁছতে হয়, আই থিঙ্ক ইট ইজ বেটার টু ডু ওয়েবার্স টেস্ট ফার্স্ট। কেন বোঝা গেছে, আমি ওয়েবার্স টেস্টে আনইকুয়াল থাকলে আমি দুটো অপশন পেয়ে গেলাম, আই কনফার্ম ইট বাই দ্য রিনিজ টেস্ট। পয়জনাস নয়, দিস ইজ মিলিপেড। বলেই কেটে দেবে। সো দিস ইজ গুটি নেয় তো আবার যখন হয়ে যাবে, দিস ইজ মিলিপেড। So first do the Weber's test. If it is unequal, know your possibilities and then go to do the রিনিজ টেস্ট। পরীক্ষায় যদি আলাদা করতে দেয়, যাকে রিনিজ দেবে তাকে ওয়েবার দিল না, যাকে ওয়েবার্স দেবে রিনিজ দেবে না, তাহলে জাস্ট
তোমার কাছে জানতে চাইবে যে হোয়াট আর দ্য ইন্টারপ্রিটেশন, বাট যদি ফাইনাল কনক্লুশন করতে বলে যে তুমি বলো, বিকজ ইন ফার্স্ট ইয়ার ইউ ডু অন ইউর ওন ফ্রেন্ডস, এভরিথিং শুড বি নর্মাল। সে ওয়েবার টেস্টে কোনো ইন্ডিকেশন দেবে না, দ্যাট মিনস হিয়ারিং ইকুয়াল অন বোথ সাইড। রিনিস টেস্টে এসি উইল বি গ্রেটার দ্যান বিসি। কিন্তু রিয়াল ওয়ার্ল্ডে যখন টেস্ট করবে, তুমি যখন কনক্লুশনে ক্লিনিক্যাল কনক্লুশনে যতটা পৌঁছানো যায় ততটা পৌঁছতে চাইছো, ইউ ফার্স্ট, I would suggest first do Webers, then do Rinis, that is take the wrong route, first এ W তারপর R। যদিও বইতে ফার্স্ট এ রিনিজ এর কথা লেখা আছে, ফার্স্ট এ W আর ওয়েবার্স টেস্টের ইন্টারপ্রিটেশন খালি করতে হলো, প্রথমে বলবে সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ অপোজিট সাইড, দ্যাট মিনস যে কানে কম শুনছে, যেটা লেম্যানরা বলবে যে কানে বেশি শুনছে সেখানে প্রবলেম নয়, যেখানে কম শুনছে সেখানেই প্রবলেম, দ্যাট ইজ সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস অফ অপোজিট সাইড to the side which hears more, on which the subject hears more, opposite to the side, but same side এ কি হতে পারে, conductive hearing loss, that is due to masking effect। এটা পরে বলবে, যদিও বইতে এটা আগে লেখা আছে এবং এইভাবে লেখা আছে, in conductive deafness the sound is lateralized to the normal ear। lateralized মানে কি, hearing more on that side। in conductive deafness sound is lateralized to the normal ear। কিন্তু এটা আগে বলতে গেলে গুলিয়ে যাবে, বিশেষ করে প্রথমে পড়ার সময়, প্রথমবার জানার সময় এটা আগে বলতে গেলেই ভুল হবে। আগে জানতে হবে মাস্কিং ইফেক্ট কি, তার আগে জানতে হবে হিয়ারিং লস কি। হিয়ারিং লস ইজ ইউজুয়ালি পার্শিয়াল, ডেফনেসও হিয়ারিং লস একই জিনিস, ইট ইজ ইউজুয়ালি পার্শিয়াল। কিন্তু যেন আমাদের পারসেপশন হয়ে আছে ডেফনেস মানেই টোটাল, না, ডেফনেস হিয়ারিং লস ইজ পার্শিয়াল, বেটার ইউজ দ্য টার্ম হিয়ারিং লস। হোয়াট ইজ কন্ডাক্টিভ ডেফনেস, হোয়াট ইজ কন্ডাক্টিভ হিয়ারিং লস, হোয়াট ইজ সেন্সারি নিউরাল হিয়ারিং লস, সেটা তার আগে জানতে হবে। কন্ডাক্টিভ ডেফনেস থ্রু বোনও হতে পারে, কিন্তু দ্যাট ইজ রেয়ার, তাই আমরা সেটাকে ধরি না। উই অ্যাজিউম দ্যাট কন্ডাক্টিভ ডেফনেস মিনস দ্য ডিফেক্ট ইজ ইন দ্য অসিকুলার পাথওয়ে। ঠিক আছে, দিস ইজ 8 nerve tests are simple. There are other 2 tests, Schwabach test, absolute bone conduction test। এখনকার দিনে আরো রিনি ওয়েবারটাই জিজ্ঞেস করে। Schwabach test is testing the bony conduction of the subject compared to that of the examiner, clinician, examiner means clinician, assuming that clinician has normal bone conduction। ঠিক আছে, ক্লিনিশিয়ানের ডিস্টার্ব বোন কন্ডাকশন সেটা ধরে নিলে হবে না, এখনকার দিনে আর হয় না। প্রথমে বোন কন্ডাকশন ধরতে হয় টু দা অন দা দিস, ইট ইজ টাচড অন দা স্কাল বোন, ভাইব্রেটিং টিউনিং ফর্ক অন দা সাবজেক্ট। সাবজেক্ট যদি না শুনতে পায় তখন ক্লিনিশিয়ান নিজের বোনে ধরে, তো ঠিক আছে, নিজের বোনে। তো দ্যাট ইজ Schwabach's test। আর অ্যাবসলিউট বোন কন্ডাকশন ইজ ডুইং দ্য সেম থিং বাই অক্লুডিং দ্য both the external auditory meatus of the subject। so these are এখন আর করা হয় না, ঠিক আছে, এখন আর লাগেই না। Schwabach Rinis test and Weber's test are much better clinically, ঠিক আছে, so much better clinically, and it is somehow যদি কনক্লুশনে আসতে হয়, it is at least for beginners it is better to do Weber's test first। আর যদি আলাদা আলাদা করতে বলে তাহলে খালি ইন্টারপ্রিটেশন বলবে, যে so do the Rinis test on the right ear and tell me your interpretation। AC greater than BC, it may be normal or sensory neural hearing loss, not possible to conclude। BC greater than EC, it is conductive hearing loss। না বলে দাও অবধি দোকানেই করতে হবে। আর যদি বলে যে ক্লিনিক্যাল কনক্লুশনে এসো, তাহলে বেটার ডু দ্য, স্যার আই এম ডুইং দ্য, ম্যাডাম আই এম ডুইং দ্য Weber's test first, then I will do the Rinis test and I will tell you the result। সাধারণত হয়তো বলবে না, যে কোনো একটা করে তোমাকে ইন্টারপ্রিটেশন বলতে বলবে, কিন্তু বললে আগে ওয়েবার করে নেওয়াই ভালো, রাইট, টেক দ্য রং রুট, ঠিক আছে। সো দিস ইজ cranial nerve 8। on Monday again same things, this is semester, যারা ক্লাস করোনি, cranial nerve 1 2 3 4 6 5 7 হয়ে গেছে, 1 to 7 হয়ে গেছে, 1 to 8 হয়ে গেল। ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ, 2 3 4 6 8 এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট, মানে ফ্রম দ্য এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। রিয়াল ওয়ার্ল্ডে সবই ইম্পর্টেন্ট, 2 3 4 6 8 একটু টাফও। সুতরাং গো অন প্র্যাকটিসিং দিস অ্যাট হোম। Basal ganglia or basal ganglion means, what is the definition of ganglion from physiology? You have studied. It is a accumulation of
of cell bodies of neuron in a particular area. Okay, where it is found? It is found outside the CNS. But here we are seeing it is found inside the CNS. Okay, be quiet everyone. Okay, so what is the location? Write it down. Why it is misnomer? Because it is located inside the brain, just below the cerebral cortex, okay, and it is also, write it down, that's why it is also known as subcortical nuclei. Subcortical means it is present below and deep to the cerebral cortex. Okay, so could you tell me from where it is developed? Developmentally, is it a part of? Definitely it is a part of prosencephalon, but is it a part of telencephalon or diencephalon? No, it is a part of telencephalon. Okay, so write it down. Developmentally, it is a part of telencephalon. Okay, it is a part of telencephalon. Along with আর কি ডেভেলপ করে telencephalon থেকে? The sulci and gyri of the cerebral hemisphere. Okay, and we have studied diencephalon থেকে কি develop করে? Thalamus and the surrounding structure like epithalamus, metathalamus, subthalamus, hypothalamus. Okay, so this is the developmental origin. Now write it down. Which are the parts? Okay, so which are the parts? What is the formula? The formula is SGSS. Okay, SG abbreviation is SGSS. So first one is striatum. It is also known as corpus striatum. Okay, so corpus striatum composed of two structures. One is caudate nucleus, and another one is putamen. একটা হচ্ছে caudate nucleus, another one is putamen. Okay, second one is globus pallidus. I have already shown you the structure in the brain. Okay, could you remember where it is situated, the caudate nucleus? If you do, you have to do which section? Horizontal section. Okay, so first structure you will notice one C-shaped structure, so that is the caudate nucleus. Okay, afterwards you will get V-shaped white color area, so that is the internal capsule. So after that you will have the biconcave lens-like structure, so that is the lentiform nucleus. Now the lentiform nucleus has got two parts. Which are the parts? একটা হচ্ছে globus pallidus আর একটা হচ্ছে putamen. So which one is the medial, which one is the lateral? Putamental lateral থাকবে, globus pallidus টা medial. But see, putamen is included in the striatum. দেখতে পেয়েছিস? যদিও এটা part of the lentiform nucleus, but it is involved in the striatum. So this is the first part. Second part is the globus pallidus. Why? There is a one reason. Okay, why? Because there are three type of cerebrum. Okay, first one is the paliocerebrum. Okay, paliostriatum. Second one is the neostriatum. Third one is the archistratum. Okay, write it down. First one is the neostriatum. Neo means what? New. Okay, so it includes two structures. These two structures, caudate nucleus and the putamen. Okay, second one, what I told, paliostriatum. Write it down, paliostriatum. Same spelling, it would be same spelling. Okay, paliostriatum. So paliostriatum include again two structures. One is globus pallidus. Okay, and the lentiform nucleus. Okay,
Then the last one is archicerebrum, okay, or archistriatum, okay. So which is the oldest structure? Among them, which is the oldest structure? That is the archistriatum, okay. And which is the newest structure? Neostriatum, okay. So third one is substantia nigra. So where you got the substantia nigra? Kothay peyechiস? Where you got the substantia nigra? Midbrain. What I told, it is a pigmented grey matter found in the midbrain. So this is also included in the basal nuclei. We won't say basal ganglia, now we will say basal nuclei. This is the recent name, okay. Then the fourth one is the subthalamic nuclei. Where you will get the subthalamic nuclei? Kothay pabi? So that is known as subthalamus, okay. So subthalamic nuclei, already I told, it is a part of subthalamus, okay. Write it down. Subthalamic nuclei is a part of subthalamus, okay. So here is one thing, there is another thing that is known as amygdala. Okay, very interesting name, each and every one. So last one is amygdala. So write it down. Although embryologically, it is developed from telencephalon. So that's why it is included. That's why it is included in the basal nucleus. Okay, amygdala is included in the basal nuclei, but functionally is a part of limbic system. Okay, already I have discussed limbic system is about the emotions. Okay, so remember amygdala is a part of the limbic system. So which one is the amygdala? Do you know what are the shape of all these things? First one is caudate nucleus, where it is situated. We are just saying it is a subcortical thing, right? But where it is situated? Now you are already aware of corpus callosum, right? So which is the forming one cavity? So that is the cavity of lateral ventricle. So what is the shape of lateral ventricle? Cavity of lateral ventricle, again it is C-shape. So this caudate nucleus is lodged in that C. Okay, so what would be the shape of the caudate nucleus? Again it is C. Okay, so write it down. Head of caudate nucleus is related to. Head of caudate nucleus is related to, very important, head of caudate nucleus is related to interventricular foramen of lateral ventricle. Interventricular foramen of lateral ventricle. Okay, so that is also known as, ki bole foramen take? Foramen of Monro. Okay, so now think the caudate nucleus is running as a C shape, right? So what is happening to its tail end, right? So it would be totally related to the anterior horn, central part and posterior horn of the lateral ventricle. What about the tail end? It is making one almond shape area, that is nothing but the amygdala. Okay, so write it down. The tail end of caudate nucleus. The tail end of caudate nucleus. The tail end of caudate nucleus is end up as a almond shape swelling, So this is nothing but the amygdala. So now tell me, which structure is separating the lentiform nucleus with the caudate nucleus? So that is the internal capsule, white shape internal capsule, right? So in the internal capsule, if you see the globus pallidus has got two structures. One is medial side, other one is lateral side. How does it produce? There is a formation of lateral and medial medullary lamina. Okay, lateral and medial medullary lamina. Now we will see the picture. So see very nicely. This is the picture. Okay. So what are the things you could see? First one is the caudate nucleus, C-shape, okay. So it is making one turn like C. Finally, where it is going to the tail end. So that is the almond shape area. So that is nothing but the amygdala.
So which are the green color structure? There are two structures, see green color. There are two parts. That now I said the globus pallidus has got two structures. One is medial, another one is lateral. So কোনটা side থাকবে একদম? Lateral. Lateral part is related to the caudate nucleus. Okay, so write it down. The lateral part of globus pallidus. The lateral part of globus pallidus is related to the caudate nucleus. Is related to the caudate nucleus. Whereas the medial part is related to the putamen. Medial part is related to the putamen. Okay. So now if you go more right side, what are the structure you will see? Which one is the putamen? Could you identify? এখানে বোঝা যাচ্ছে পুটামেনটা? Putamen is adherent to the head of the caudate nucleus. Okay. So just that side, right side, if you go, you will see another structure that is nothing but the thalamus. Okay. So that's why the internal capsule, tell me the relation. Internal capsule has three things. One is the anterior limb, genu, posterior limb. So what is the relation of anterior limb? Medially ki thakbe caudate nucleus, laterally ki thakbe globus pallidus and putamen. What about genu? Genu ki thakbe shudhumatro thalamus to the lateral side. What about the posterior limb? Posterior limb e ki thakbe bol? Posterior limb e ki relation hobe? Medially ki thakbe, laterally ki thakbe? Medially থাকবে globus pallidus আর putamen. বোঝা গেল? globus pallidus আর putamen. আর laterally কি চলে যাবে? thalamus. Okay. So while we discuss internal capsule, we will get to know this one. Okay. Now I will tell about other thing like আর কি পাচ্ছি? Another one is subthalamic nuclei. So what is the function of subthalamic nuclei? Any idea? Already I have discussed. Subthalamic nuclei কি কাজ? যেটা তো subthalamus এ থাকে. হ্যাঁ? কি ফাংশন? Subthalamic nuclei কি কাজ? All the basal nuclei has got same function. Okay, so what is the main function? It is about the movement. Write it down. Function of basal nuclei is for the initiation, maintenance and the inhibition of movement, of different kind of movement. Right? So, and inhibition, IMI, okay? Initiation, maintenance and inhibition of the different type of movement. Now tell me what is the function of cerebral cortex? About the movement. What is the major function that has been done by cerebral cortex? Planning and execution, both. Okay, that has been done by the cerebral cortex. The next basal nuclei is doing the initiation, maintenance and inhibition. তিনটেই করতে পারে. What about the cerebellum then? Posture, equilibrium and tone, muscle tone. Okay, that would be done by the cerebellum. Okay, so that's why everything is acting for any kind of movement. Okay, so suppose any disease of cerebral cortex, what will happen? Planning nahi, execution nahi. So what would be the disease? It is the paralysis, hemiplegia, monoplegia, whatever. ঠিক আছে, quadriplegia হতে পারে, পুরোটা গেছে। Then next one, যদি basal nuclei হয় তাহলে কি ধরনের ডিজিজ হতে পারে? কি বললাম? পুরোপুরি মুভমেন্ট। ধর একটা, which are the movement? Suppose if you are walking or running, okay, your hand are going, upper limb is going front and back, right? So this thing, do you know? No, it is automatically done.
This has been done by basal nuclei. Okay, suppose now all of you are writing, right? So you already know you have to flex the forearm, flex the hand, and flex these two fingers to hold a pen. Okay, so this function, this whole function has been done by basal nuclei. Okay, আর টোনটা কখন হবে তাহলে which type of disease we will get, write it down. Basal nuclei involve the different type of diseases, like Parkinsonism, because substantia nigra, right? Parkinsonism. Then second one is athetosis. Okay, Huntington's chorea. এগুলো প্রত্যেকটা ক্লিনিক্যাল অ্যানাটমির জন্য ইম্পর্টেন্ট। ওকে, হান্টিংটন কোরিয়া, হেমিব্যালিসমাস, okay, so and fasciculus. Last one is the fasciculus. This thing already you know, right? What is muscle fasciculus? Some minute, some transient type of movement. Okay, so each and everything is important for the clinical anatomy. Okay, so these are the disorder of basal nuclei. What will happen if the cerebellum is involved? Cerebellum যদি involved হয় তাহলে কি হবে? What I told, equilibrium would be going, so that there would be vertigo. Okay, there would be nystagmus, this kind of diseases. আর কি হতে পারে? The gait would be affected, right? Gait would be affected, তাই তো? আর so there would be postural defect, সেটাও একটা হতে পারে। আর what about tone? If the muscle tone is increased, if the muscle would be rigid or flaccid? It would be rigid. Okay, whereas it could be flaccid too. Okay, so these two type of disorder involve the cerebellum. Okay, so these are the main function of this nucleus. Okay, so see here, there is another picture we are having. So first one is the caudate nucleus. So how it is accumulated where? In the cavity of the lateral ventricle. Okay, then we are having the globus pallidus and the putamen. Okay, so just below that we are having subthalamic nucleus. So which one is the proximal? Subthalamic nuclei. Up to now you are getting where? Just below the cerebral cortex. Okay, on the arch of the lateral ventricle. Okay, so what about the substantia nigra? Where you will get? Substantia nigra টা কোথায় পাওয়া যাবে? At the midbrain. Okay, তার মানে এটা কোথায় পাওয়া যাচ্ছে? brainstem এ। Remaining all could be found within the cortex of the cerebrum. Okay, this thing you have to remember. Now first one is, so this is the function already I told. Okay, so what is the main function? Again I repeat, first one is the initiation, maintenance, inhibition. যে কোনো একটা affected হতে পারে, আবার সবগুলো affected হতে পারে। Okay, so these three things, then write it down. It's a part of extrapyramidal motor system. Very much important. Extrapyramidal motor system. যদি তোকে বলে which is, tell me the name of extrapyramidal motor system, you could also include the all basal nuclei. ঠিক আছে, যে চারটে বললাম, একটা হচ্ছে কি corpus striatum, then next one is the globus pallidus, then subthalamic nuclei, substantia nigra. Okay, so you include all of them. Okay, so what about the part of extrapyramidal motor system? It will involve mainly control of posture. Okay, control of posture. Basically inhibitory motor functions. So tell me which is inhibitory motor function? Could you name some? Gait. Okay, gait কেন? ধর কেউ যদি যেতে থাকে তো যেতেই থাকে, কোথাও না কোথাও গিয়ে স্টপ হতে হবে। এই সিস্টেম ইনহিবিশনটা কন্ট্রোল করছে মেইনলি। ওকে, এক্সট্রাপিরামিডাল মোটর সিস্টেম। ওকে, সো হোয়াট, টেল মি, সাপোজ উই হ্যাভ টেকেন ওয়ান ডিজিজ পার্কিনসনিজম। ওকে, সো হোয়াট অ্যাবাউট দ্য পশ্চার? পশ্চারটা কেমন হয়?
So there would be cogwheel rigidity. Okay, gate ta kemon hobe? Fascinating gate মানে কি? ওইটা তো তুই ছেড়ে দে, মানে হাঁটার ডিস্টেন্সটা কিরকম হবে? ছোট ছোট স্টেপ। So this is known as bradykinesia. ওকে, bradykinesia মানে কমে যাবে মুভমেন্টটা, ছোট ছোট স্টেপে থাকবে, ঠিক আছে? আর সুপার মানে কি? সুপার মানে কি? ইনভলেন্টারি মুভমেন্ট হবে। ওকে, রেস্টিং ট্রেমার, তাই না? রেস্টিং ট্রেমার। So this is the Parkinsonism. So remember, inhibiting motor function. Okay, আচ্ছা এখানে একটা ডেভেলপমেন্ট বলা হয়েছে, রাইট ইট ডাউন। ডেভেলপমেন্ট অফ বেসাল নিউক্লিয়া, ডেভেলপমেন্ট অফ বেসাল নিউক্লিয়া। So tell me about the development of CNS, কি করে হয়? Basically it is developed from ectoderm. Write it down, ectoderm. I am giving you the chart first. Write it down, ectoderm. Ectoderm will give rise to neuroectoderm. ঠিক আছে, ectoderm থেকে হয়ে গেল neuroectoderm. ওকে, ectoderm কতগুলোতে ডিভাইড করে জানিস? ectoderm যেটা বলছিস জার্ম লেয়ার, ectoderm, endoderm, mesoderm। সেটা একটু ইউজ করে। ectodermটা কটা ভাগে ভাগ হয়? From where our nerves are developed? From myotome। myotome একটা হবে, আরেকটা হবে তো ডার্মাটোম, যেটা থেকে স্কিন তৈরি হলো, আরেকটা নিউরোএক্টোডার্ম। বুঝতে পারলি? তিনটে। সোমাইট থেকে ওটা ফার্দার ভাগ হবে। ওকে, সো রাইট ইট ডাউন। Ectoderm differentiate to neuroectoderm. Then what is the fate of neuroectoderm? Neuroectoderm will form the neural plate, both sides. Then what will happen? There would be invagination of the neuroectoderm. Okay, or neural plate, both sides. It will fuse together. Okay, so they fuse holo ki holo ekta group তৈরি করলো। So these group will further differentiate into forebrain, midbrain, hindbrain, prosencephalon, mesencephalon, rhombencephalon. So what is the fate for prosencephalon? It will divide into two things. One is the telencephalon, another one is the diencephalon. Okay, now from diencephalon you write diencephalon, which thing will come? Thalamus, epithalamus, metathalamus, hypothalamus. Okay, these all structure will come. And what about the telencephalon? The parenchyma of cerebral hemisphere, the parenchyma of the cerebral hemisphere and the basal nuclei, all the basal nuclei, including the amygdala. ঠিক আছে, including the amygdala. সব কটা আসবে এটা থেকে। ঠিক আছে, তো it will give rise to, prosencephalon will give rise to two secondary vesicles. Okay, it will give rise to two secondary vesicles. Okay, so see, here they have shown the development. So at first you could see how it is situated midbrain, pons and the medulla oblongata. Okay, so this is a part of part eta. I am asking embryologically, it is a part of mesencephaloneর part না rhombencephalonের part? তাহলে cerebellumটা কোথা থেকে আসছে? So that is a part of rhombencephalon, তাই না? metencephalon and myelencephalon, তাই না? দুটোতে ভাগ হয়ে যাচ্ছে rhombencephalonটা। Okay, you just follow the chart. Okay, which of the brain derivatives is coming from where? Okay, now write it down. What is striatum? What is pallidum? There is two terms. One is striatum, another one is pallidum. Okay, so striatum ki functionally the putamen is more closely allied to caudate nucleus.
Why we are taking putamen? Although putamen is a part of lentiform nucleus, but we are taking with caudate nucleus. Why? Because of its proximity. Okay, proximity to the caudate nucleus. Together we are calling striatum. Okay, so what is pallidum? The globus pallidus. This is the oldest part, so that is known as the pallidum. MCQ dite pare. Okay, so be very careful. আবার যদি lentiform nucleus এর part বলে দুটো বলতে হবে, one is the globus pallidus, another one is the putamen. Okay, so anatomically the putamen and the globus pallidus together called the lentiform nucleus. Okay, the striatum and pallidum is collectively known as the corpus striatum. So what is the definition of corpus striatum then? All. Okay, তার মানে corpus striatum মানে কি? Caudate nucleus, then globus pallidus and also the putamen. সব কটা ঠিক আছে, সেটাকে বলছে কি corpus striatum. Corpus striatum এর শর্ট নোট দিতে পারি, ঠিক আছে। So now coming to the corpus striatum, so the location, okay, where it is situated, so it is situated lateral to the thalamus. Number one, lateral to the thalamus, completely divided into caudate and lentiform nucleus by the band of internal capsule. Okay, previous class already I have shown. Okay, internal capsule কেমন হয়, পুরো dot line দুটো white color V shape. Okay, একটা anterior limb, anterior limb, genu, posterior limb. Okay, then next one is, however, the antero-inferior end of nuclei remain connected to the gray matter and it across the anterior limb of internal capsule. Okay, so here you have to know what is the antero-inferior nuclei they are talking about. কেন আমি caudate nucleus আর putamen-টাকে actually বলছি একসাথে, because some fibers are crossing over the internal capsule. বোঝা গেল? It is making one common connection. Okay, so that's why we are calling it the corpus striatum. Okay, so this is about the corpus striatum. So see over here. So what is this biconvex area? What is the shape of lentiform nucleus? কিরকম দেখতে? Biconcave হবে না, biconvex. Biconvex. Okay, what is the shape of lentiform nucleus? Biconvex. Okay, so that area is the lentiform nucleus. So from that, if you see the lateral ventricle, if you could remember, so that cavity of lateral ventricle is related to the caudate nucleus. Okay, so tell me, the lateral ventricle has got how many horns? Two anterior horns and the posterior horn, and in middle it has got the central part. Now if somebody will tell me the part related to the anterior horn of lateral ventricle. Could you tell? সরাসরি না, কি কি পার্টের সাথে রিলেটেড হবে? anterior পার্টটা, anterior হর্নটা বল। So it is making floor. Why I am forcing here, write it down. The caudate nucleus and lentiform nucleus will form the floor of anterior horn, central part, and the posterior horn of lateral ventricle. So you don't have to mark up. Once you remember the image, you could easily write. Okay, anterior horn ki relation, posterior horn ki relation. Okay, so if you see the caudate nucleus, in between that one structure is there, that is nothing but the thalamus. Okay, so that is intervening, and at last we are having the amygdaloid body. Okay, so just make a snapshot of this chart. This is very much important. Snapshot নিতে বললাম, লিখতে বলিনি। So corpus striatum, if you see, it has got two parts, lentiform nucleus and the caudate nucleus. Now lentiform nucleus has got two parts, globus pallidus, putamen. Okay, the globus pallidus is only the part of pallidostriatum or pallidum. Okay, and remaining all caudate nucleus, putamen is forming neostriatum. Okay, okay, so what is
Pallidostratum. কে বললো? স্ন্যাপ নেওয়ার আগেই পাল্টে দেওয়া। So Pallidostratum is the ancient one. Okay, Pallidostratum is ancient and Neostratum is newly developed. But see the thing, that one is the efferent. Okay, so please write it. Note the efferent one is the Pallidostratum. আগে দেখা গেছিল এগুলো efferent, but এখন দেখা যাচ্ছে এগুলো কি afferent. Afferent fibers. Okay, so this is the efferent structure, this is the afferent structure. Okay, so this is the picture you have to draw. Okay, so in between that you could see this white color shape area. This is the internal capsule. Okay, so internal capsule, which one is the anterior limb? It would be towards the caudate nucleus. ঠিক আছে, and if you see the posterior limb, it is towards the thalamus, right? It is fully occupied laterally by the thalamus. So the posterior limb is more elongated, more long. Okay, and here could you tell me, I have already shown the internal capsule. If you go medial to lateral, what are the things you could see? Write it down. Number one is in the specimen. Okay, in the specimen, what are the structure you will see? Number one is caudate nucleus. Number one is the caudate nucleus. Okay, second one is the কি হবে তারপর globus pallidus. Globus pallidus হবে না internal capsule হবে? Internal capsule হবে. প্রথমে হচ্ছে caudate nucleus, then হবে internal capsule, then next হবে globus pallidus, next হবে putamen, তারপরটা কি হবে? তারপরটা কি হবে? External capsule. Write it down. Next one is the external capsule. I will show you in the cross section. Okay, next হবে external capsule. তারপরে কি হবে? Claustrum. Next হবে claustrum. So what is the color of the external capsule? কি color এর? White na grey? White. White. Same like the internal capsule. Okay, what is the picture of claustrum? It would be grey pigmented substance. Claustrum ta grey hobe. Okay, and most laterally you are having extreme capsule. এখানেই শেষ না আরো কিছু স্ট্রাকচার আছে? আরো ল্যাটারালি আরেকটা স্ট্রাকচার আছে, that is known as insula. Okay, insula. তাহলে এটা again I am repeat. First one is the caudate nucleus, then next one is the internal capsule, next one is the globus pallidus, then putamen, external capsule, claustrum, extreme capsule, insula. Okay, this thing you have to remember. Okay, so you could also see tail of caudate nucleus, right? This is nothing but the amygdala. Okay, so now write it down, caudate nucleus. These two nucleus you have to study in details. একটা হচ্ছে caudate nucleus, another one is lentiform nucleus. So caudate nucleus, write it down. It is a large comma-shaped gray matter. It is a large comma-shaped gray matter which is surrounded by lateral ventricle. So it's a comma-shaped gray matter which is surrounded by lateral ventricle. Okay, so it is found whole the convexity of lateral ventricle. Okay, it is found throughout the convexity of lateral ventricle. Okay, next point. Third one is its rounded part in front. Already I told it is related to interventricular foramen of Monro. Okay, then the
last part is head is gradually, we are seeing it is gradually tapers down. Okay. So finally it is merged along with the almond shaped mass, that is the amygdala. Okay. So that is also known as amygdaloid body. Both are same. Okay. To see the same picture again and again. Okay. So one thing you could see, there is additionally 3 nucleus. Please write it down. This side additionally there are 3 nucleus. Number 1 is nucleus accumbens, olfactory tubercle, and the third one is ventral pallidum. It is also related to what? Head of the caudate nucleus. ठीक है, 18 structure लिखते पड़े. It is also related to the head of the caudate nucleus. Okay. So here they have shown what is the floor and the lateral wall of the anterior horn of lateral ventricle is made of. That is by the head of caudate nucleus. Okay. And body, you could write, this is also the relation of lateral ventricle. Okay. The first one is about the anterior horn. So anterior horn is related to which part of basal nuclei? Number 1 is the head of the caudate nucleus. Okay. Then body is forming the central part of lateral ventricle. This thing already I have discussed. We shown important duto structure. You will see frequent MCQs used to come. Kon duto structure? Stria terminalis, thalamus striated brain. Okay, central part of lateral ventricle. Central part of lateral ventricle, which is also related to the body of the caudate nucleus. Body of caudate nucleus. So there are 2 structures. Number 1 is stria terminalis. Second one is thalamus striated brain. Okay. This structure also you will get on the thalamus. Thalamus are both sides. You will also get the both side of the third ventricle. Same structure again and again will come. Okay. Then the last one is tail. It is from the posterior horn, roof or posterior of the inferior horn. Okay, lateral ventricle has got how many horns? 3 horns. Anterior horn, posterior horn, inferior horn. So it is related to the inferior horn. Okay, write it down. Tail is forming the roof of the inferior horn of lateral ventricle. Inferior horn of lateral ventricle. Okay. So this is the same picture again. So now coming the lentiform nucleus. Write it down, the lentiform nucleus. So where it is present, it is a biconvex lens. But where it is present? Just beneath the insula. Now tell me what is insula? Insula lobe. Insula মানে কি? সালকায়ে জায়গাতে বলেছিলাম। So where you are getting the lateral sulcus, think very nicely, where you are getting the lateral sulcus, there is one curve. Okay, so some part of the cerebral cortex is hidden over here. Okay, insula means which is hidden. So insular just medially keep away. This is the lentiform nucleus. Okay, then it is also forming the lateral boundary, very much important. It is also forming the lateral boundary of internal capsule. Right? So কোন boundary টা তৈরি করছে? Lateral boundary. So if you are doing the horizontal section or coronal section, how the lentiform nucleus would be looking like? It is a triangular shape. Okay.
but base would be facing laterally. Okay, that is what written. So just write it down. In horizontal section of cerebrum, it appears a wedge shape. It appears as a wedge shape with broad convex base directed laterally. ঠিক আছে? যেমন তোর ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাস কেমন থাকে বলেছিলাম, বেসটা কোন দিকে থাকে? ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাস ম্যাক্সিলারি এয়ার সাইনাসের বেসটা নোজের দিকে থাকবে, এপেক্সটা কোন দিকে থাকবে? বুঝতে পারলি? তো সেম এইভাবে ল্যাটারালি তুই পাবি বাইকনভেক্স লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস। ওকে, so this is the surfaces, write it down. It has got, যদি এটা সারফেস দেখি কতগুলো সারফেস হলো তাহলে? lateral surface, medial surface and inferior surface. Lateral, medial and the inferior surface. Now lateral surface, thin sheet of white matter, external capsule and grooved by lateral striate artery. Lateral striated artery, vein নয় কিন্তু, ঠিক আছে? এটা কিন্তু ইন্ডিভিজুয়ালিও আসতে পারে, ঠিক আছে? যে কোনো একটা নিউক্লিয়াস দিয়ে দিল, কর্ডেট নিউক্লিয়াস বা লেন্টিফর্ম নিউক্লিয়াস, ঠিক আছে? পুরো ডিটেইলসে বলতে হবে। মিডিয়াল সারফেস, there is angulated genu. Medial surface, there is angulated genu. Inferior surface, that is sublentiform part of internal capsule. Sublentiform part of internal capsule. Next class I will discuss about the internal capsule. Okay, there we are having two parts. This internal capsule, one is sublentiform part, another one is retrolentiform part. That means they are related to whom? Related to the lentiform nucleus. বুঝতে পারলে? So both parts, তাহলে কোন পার্টটা related to the inferior surface? Sublentiform part. Okay, write it down. Inferior surface, sublentiform part of internal capsule lies close to the anterior perforated substance. There is one thing called in the cerebral hemisphere that is known as anterior perforated substance. Okay, সেটা কোথায় থাকে? Sublentiform part of the internal capsule. ঠিক আছে? Okay, so here they have shown the subdivision, how the lentiform nucleus is divided into globus, pallidus and putamen. How? By the external medullary lamina. This thing I have discussed. Okay, so just write it down. The lentiform nucleus is divided into globus, pallidus and putamen. Globus, pallidus and putamen by external medullary lamina. By external medullary lamina. MCQ আসতে পারে. Okay, external medullary lamina. So দুটোর মধ্যে how to identify যে কোনটা putamen, কোনটা globus pallidus? Putamenটা কি হবে? Putamen would be very densely packed, so it would be more dark, whereas pallium, pallidum, so that means that would be the globus pallidus. ঠিক আছে? So write it down. Putamen, it is a larger lateral part. It is a larger lateral part and consists of densely packed small cells. The cells are also very small. Okay, darker in color and it is similar to caudate nucleus. Darker in color and it is similar to the caudate nucleus. Okay, but globus pallidus, it is smaller medial part. Although the part is very small but medial, but if you see the cells are very much large. Okay, appearance contain large motor cells. Contains large motor cells subdivided by internal medullary lamina. Okay, so where you will get internal medullary lamina? Only in the globus pallidus. Globus pallidus টাকে আবার বারবার subdivide করছে কে? Internal medullary lamina. Okay, and there would be situation of large cells. Okay,
So that is all about this caudate nucleus and lentiform nucleus. Okay, and additionally you could see there are two or three structures. Okay, কি কি তিনটে structure পাচ্ছিস lentiform nucleus এর back এ, one is known as pulvinar, ঠিক আছে, আরেকটা হচ্ছে medial geniculate body, lateral geniculate body. Now you are aware of these two bodies, right? Medial geniculate body is for which pathway? Auditory pathway, and lateral for the visual. What about lemniscus? Lateral lemniscus is for auditory pathway, medial lemniscus is for visual pathway. Superior colliculi for the visual pathway, inferior colliculi for the auditory pathway. Oh, okay, so already I told, I have given you the assignment to make the two pathways, auditory and visual. Okay, so that is all about the basal nuclei. Okay, next class we will discuss about the internal capsule. Now we will see in the specimen. Okay, the horizontal section.